That's another better. thing, what I will do is I will I will not allow participants to unmute themselves. Accidentally, if someone presses and there's disturbance while speakers are speaking, now that can be avoided. Only co-host can speak. If at all they have any questions, they can type it in the chat box. Over to you. Very nice. Very nice. 221. Yeah, welcome to IS Prasad sir, Senior Vice President. Bandra, okay. Yes. Morning, sir. Welcome. Somebody has to unmute him. Okay. Please make him co-host, IS Prasad sir. I request all the speakers and office bearers to be made co-hosts so that they have access to speak. Ashwin and Chinmay. Yes, sir, good morning. Morning, sir. Welcome. Sir, sir, ನೀವೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. Fine, please go ahead. So, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we can just start. Yeah, we are on. Time 10 o'clock. Okay. Let's go for it. Let's start. Let them join. They want to join. Let them join. Okay, sir. Thank you. Good morning. Namaskara ellarigo. Nanu Asita Devangi illi, student member of Manthan and also the MC for the day. A warm welcome to FKCCI President Shri Perikal Sundar, Vice President Shri CA, Senior Vice President Shri CA Dr. IS Prasad sir, Vice President Shri BV Gopal Reddy avrige, ಹಾಗೂ ಮಂಥನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ KP ನಾಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ, ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ FKCCI, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ. A special invite to the eminent speakers of the day, Shri KS ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ BV ವೆಂಕಟಶ್ಯಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ. Jury members, mentors, and participants, you are all welcome to this wonderful opportunity that is created by Manthan, its workshop on Manthan. Most welcome. Enjoy the day. Good morning. In the middle of difficulties lies opportunities. Anta, famous scientist Albert Einstein ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಂಥ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲರೂ ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ನಾಕಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಡೋರ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? FKCCI, Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry, a non-government body established 100 plus years back by Shri M. Vishweshwaraya avaru to serve the interest of business community. Hagu FKCCI Manthan, a flagship program of FKCCI, initiated to ignite entrepreneurship in young minds. Here I welcome you all to this 13th edition of FKCCI's Manthan 2021. ನನ್ನ ಹಾಗೂ FKCCಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಕೆನರಾದ ಉಜ್ರೆಯಿಂದ ನಮ್ರತಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಮಂಥನ್ನ ಕೋಚೇರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುರಾಣಿ ಅವರು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುರಾಣಿ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Is it along with ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಜೊತೆನಾ? ಹೌದು. ಗಿರೀಶ ಸುರಪೂಜಿತ ಕಾಮವೈರಿನ್ ಗೌರೀಶ ಶಂಕರ ಮಹೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವಹೇತು ಶಂಭೋ ಗಿರೀಶ
सुरपूजितकामवैरिन् गौरीश शङ्करा महेश्वर विश्वहेतो धर्मस्थलेश सकलेश दयापयोदे श्रीमञ्जुनाथनिधरां कुरु मङ्गलं हे धर्मस्थलेश सकलेश दयापयोदे श्रीमञ्जुनाथनिधरां कुरु मङ्गलं हे कुरु मङ्गलं हे कुरु मङ्गलं हे शम्भो गिरीश सुरपूजितकामवैरिन् गौरीश शङ्करा महेश्वर विश्वहेतो शम्भो गिरीश सुरपूजितकामवैरिन् ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೈವ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೀಲಿ. 108 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಮಂಥನ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. 108 ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂತ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ರತಾ ಅವರಿಗೆ, ಉಜ್ರೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ರತಾ ಅವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಉಜ್ರೆಯಿಂದ ಈ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ KP Nagesh ಅವರು. He made it a point to say we have to give opportunities to each and every participant wherever possible. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಟೌನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾರನ್ನಾರು ಹುಡುಕಿ ಆಡೋರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡೋಣ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸರ್, ವಿ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಸೈಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುರಾಣಿ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಯರ್ ಆಲ್, we have with us today the very key persons of FKCCI who are making this MANTHAN-2021 happen in a grand scale. And they are very happy to address us all for 2 to 3 minutes. That is how much they care for you. They want to motivate you and give opportunities to make it big in your life. Make your dreams come true. ಈಗ ನಮ್ಮ FKCCI ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಶ್ರೀ ಪೆರಿಕಲ್ ಸುಂದರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ it's my pleasure and honor to introduce you, sir. Shri Perikal Sundar, the president of FKCCI, is also known as the modern coffee man, MD of SPM Graphics, or also president of Karnataka Pradesh Balija Sangha, owns Ora Acres Hospitality, founder and treasurer of Baseball Association of Karnataka. He has been a senior member of FKCCI for more than 2 decades and has been immensely contributing to the Federation. Dear sir, I request you for your presidential address to the gathering. Thank you. Thank you, madam. Good morning to everybody. Dr. C.I.S. Prasad, Senior Vice President FKCCI, and Sri B.V. Gopal Reddy, Vice President FKCCI, and Chairman of Manthan Company, Lieutenant KP Nagesh,
and co-chairman of Manthan Committee, Dr. Madhurani Gowda, the Manthan Committee 2021 committee members and speakers of the knowledge workshop, and my dear students. Happy to see nearly 300 members today has participated. I hope still more is joining every minute. I hope you and your family members are safe and health under the COVID second wave of the COVID-19 pandemic situation. My humble request to the students that please kindly do not treat this COVID-19 situation as challenge. Yes. However, treat this is an opportunity to convert and develop a new innovative ideas into commercial valuable business plans. On of behalf of FKC Federation of Karnataka Chamber of Commerce and Industry, on my own, I extend warm welcome to all the important knowledge workshop of the Manthan 2021, which is into its 13th edition. As you all are, Manthan is one of the initiatives started by FKCCI in 2009, aimed to incubate entrepreneurs quality among the students and motivate them to initiate new startups, ventures, and its platform for young talents, targeting the students present their new innovations, technologies, innovatives, ideas, and convert them into valuable business. This makes them the job providers rather than the job seekers. Finally, the best business plans get an award by the FKCCI. The startup is the current biz world hot topic all over the world, more so in India, with the both central and state government providing the full support for the entrepreneurs by the among the new policies and subsidies. Several education institutes have started entrepreneur and innovation cells. Now it is up to this generation to take up challenges, not only the help the economy of the growth, but grow into the way of the will be benefit to the society. Since 2009, more than 1,000 teams consisting around the 3,500 students presented the business plans proposal for every nook and corner of our state of Karnataka. I can proudly say that the program has been very successful and giving a result. Quite a few teams has set up their self-employment ventures, which is functioning well. Now there are many of people is planning to go for the public funds also. I have been told that this year we have received 189 business plans from the various colleges from the each and every corner of the state. I request you all to take the advantage of the important knowledge workshop in the diversing your business plans, which it is before the jury to grab your awards. I wish you all the best of luck, one and all. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you, sir, for this warm welcome address from you. Thank you. And now, our Senior Vice President, FKCCI, Shri C.A. Dr. I.S. Prasad. He is a distinguished chartered accountant with over 3 decades of experiences in taxation, corporate and bank audits, and is a statutory auditor of several top banks, medical and educational institutions in Karnataka. He has served as president of Karnataka State Chartered Accounts Association and as a board member of ICAI, New Delhi, senior member of FKCCI, contributing since a decade to the Federation. Well, he's also met our Honorable Prime Minister, Mr. Modi, to speak about our FKCCI and take it to a different level. Thank you very much, sir. We request you for a few words from your end. Thank you. A very good morning to all of you. My President, Sri Perikal Sundar, the Vice President, Sri B.V. Gopal Reddy,
the most dynamic chairman of Manthan Committee, KP Nagesh, the co-chairman Madarani Goda, and all the resource persons of today's knowledge works, and my near and dear to my heart, my dear students. As President has made a mention that whenever there's problems, there is an opportunities in working cloth. All of you have been faced the COVID-1, and more than first COVID, we've all been facing the second COVID in more than 40 times. This is the time where we have to think that how the young generation can plan winning strategies in the changing environment. All the young generation, I would like to mention that Honorable Prime Minister, you see that his vision of $5 trillion economy, and you're aware that India is the startup capital of the world largest scenario, and Bangalore being the first emerging state startup capital among in India. And also we've been witnessing that how this opportunity of world collapse when the China has been blacklisted by all the countries, how many opportunities has come. You should also have the case study of changing the pattern, like Make in India, Manufacturing in India, Startup India, and Digital India. I think the knowledge workshop resource person should give the complete inputs, how the last 1 year, the Indian government has taken, be it in vaccination, you've seen the production, the science and advantages of technology. Though we have been not able to curtail the COVID-2, there are enough opportunities in the segment, be it manufacturing, and all of you should know that without IT, that's disruptive technology, we cannot lead the life. All the engineering graduates and the business plans, what have been taken, you must make sure that whatever the business plans, whatever your strategies, thinking or planning ahead has to be correlated with how you can use the information technology. Without realizing the world has changed through Internet of Things, correct? And our knowledge workshop also been continued last 2009 has produced many eminent business entrepreneurs. I always say that Abdul Kalam said that instead of just seeking job, we should provide the job. I think the opportunities are very plenty. It's for each one of you to sit together and come together, common platform under the guidance of our chairman Manthan Committee and all the resource persons. And we at FKCCI always gives you the platform to perform and to show your ability and also to realize your dreams and make India proud in the entire globe. I think I wish each and every participant a great future. And I can assure you that last 100 years, we have this problem of pandemic disease. Now we're facing it. We have to face the third wave and fourth wave. This is a part of our life. What is most important is that at critical juncture, keeping this in mind as an inherent risk, how we should plan ahead and how we can be healthy and how we can be wealthy and how we can contribute our might to the nation and be proud to be an Indian in Incredible India, be a partner in nation development, and be a game changer, and be at FKCCI always at your service to provide you all the facilities and also incubation centers. And I think our Captain Nagesh, being a dynamic past district governor, has got international reach. And I'm very happy that he has identified a person from rural place to surrender innovation. And we are also interested in all the inclusive growth, including the tier 2, tier 3 cities. And now the digital platform, let us not distinguish between urban and rural. Everyone has an opportunity. I think the Prime Minister of India has been doing his best. And we at FKCCI always provide a proactive role in making your life better, by which you can contribute to the nation much more. Thank you. Stay safe and stay healthy. Thank you. Thank you, sir. Dhanyavadagalu. Thank you for these inspiring words and also throwing light on current scenario and also opportunities that FKCCI's Manthan is throwing to this gathering. Thank you very much. And now to our Vice President of FKCCI, Mr. B.V. Gopal Reddy, a proprietor of Marshall Motors, distributor of Volvo cars, owns businesses in with many commodities. His industry experiences and knowledge has been of great value to the Federation. I would now like to request Mr. B.V. Gopal Reddy, Vice President of FKCCI, to say a few words. Over to you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. My President Perikal Sundar, our Senior Vice President I.S. Prasad, our
Chairman Captain Nagesh, Lieutenant Captain Nagesh, and Co-Chairman Madhurani Gowda, and all the jury members and all the participants. Year on year, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಥನ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅವಾಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ವರ್ಷ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೇನು ಇದೇ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹಂಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಅವಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 285 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಂಥನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ತಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜೂರಿ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಇದನ್ನ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ FKCCI ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಮಿಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವರವ್ರ ಚೈತನ್ಯನ ತೋರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರೈಸಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ. Asita, you're on mute. Yeah, somebody has muted me. Okay. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅವರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಮಂಥನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ Rotarian Dr. Flight Lieutenant KP Nagesh ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. To simply said, his life story is nothing less than a blockbuster cinema storyline ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವಾದ ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಎಜುಕೇಶನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಫೆಸೆಟೆಡ್ social activist. He joins, after his graduation as an engineer, he joins Indian Air Force for Short Service Commission and as a pilot officer, and then promoted as flight lieutenant. What an achievement. Right now, he's an employer for about 10,000 plus personals and services 500 plus clients all over South India. Our Rotary District RID 3190 District Governor agi 2015-16 ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Our leadership ಅಲ್ಲಿ district is declared as number 1 in many aspects of Rotary, maybe its membership or contribution and etc. And he is also honored to be the number 1 performing district governor in the world for that year. Congratulations, sir. You make us proud. And nan helbeku andre aa record na innu yaro break madilla anta helbekagutte. He also has many decorations earned for himself. ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ President of India Gold Medal for meritorious service as Commandant Home Guards, and also Distinguished Services and Home Commanding Officer and Chief Warden of Civil Defences, Government of Karnataka. Chief Minister's Gold Medal, Marusthal Seva Medal. He's earned Honorary Doctor of Letters from Yoga University of Americas. He's earned Pride of India title
Entrepreneur of the Year Award, Sir M. Vishweshwaraya Global Leadership Award, Security Personnel of the Year 2012 Award, Rashtriya Ratan Award from All India National Unity Council, Nada Prabhu Kempegowda Award in 2013, Udyoga Ratna Award by Honorable Governor of Pondicherry conferred by the Institute of Economic Studies. That's a very small brief about our chairman of Manthan, Dr. Flight Lieutenant KP Nagesh sir. Sir, over to you. We request you to brief us on Manthan and to the gathering. Thank you. Thank you, Ashita. Good morning, friends. Our dynamic and dashing President Perikal M. Sundar sir, vibrant and versatile Senior Vice President I.S. Prasad sir, humble and approachable Gopal Reddy sir, Vice President, and very hardworking Co-President Madharani Gowda, and all my friends who are part of this Manthan committee, and all my participants who are there to take this country to the next level by converting your idea into venture. Friends, we all know that our country is one of the vibrant country and happening country. It is also known as a startup capital of the world, service hub of the world, manufacturing hub. I think China is known as the manufacturing hub now. In the days to come, years to come, with Atmanirbhar and Make in India concept, we will going to be the #1 manufacturing country. So all this is happening in our country with all you people. That means that young people, young India, will going to contribute and convert this and make this happen. Friends, this Manthan program is the 13th edition of our 100 ವರ್ಷ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ FKCCI ವತಿಯಿಂದ ಯುವಕರನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಾನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು. ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದು 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೀಮ್ಗಳನ್ನ ಅಂಡರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಸರ್ವಿಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಯಾವೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ 5 ಟಾಪ್ ಟೀಮ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೀಮ್ಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಆಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಟ್. 189 ಏನು ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎವರ್ ಇನ್ 13 years ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳನ್ನ ತಂದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ 15th June ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋವಿಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ಸ್. In all probability, we want to do the finals by September. If the COVID continues, third wave and all, we don't know. We may extend it to November, December. But ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲನ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಮಂಥನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಶಿತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಏನಿತ್ತು 3 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮೇರೆಗೆ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 6 lakh rupees ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿಯನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇದೆ. We are all working hard. Also, we want more participants to be part of this wonderful program. So registration is open till 15th June. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಯಾರ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ 3 lakh rupees, second prize 2 lakh rupees, and third prize 1 lakh rupees. In addition to that, under every sector, we want to recognize 2 or 3 teams as best performing team. Like suppose the first place goes to some service idea. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ 1, 2, 3 ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಅಂದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೂ 1, 2, 3 ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಸ್ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ 6 lakh prize is guaranteed and we want to enhance it further. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಿದೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡು 4 ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ 50% ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 50% ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ FKCCI ಏನು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾವನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನರ್ಗಳು ಕಳೆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ದಿನ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವ್ರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ 1 more ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 3, 1 more 3, ಟೋಟಲಿ 3 ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಗತಿಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ let us make India a vibrant India and happening India. Welcome each one of you and thank you very much. Thank you. Okay, sir. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thanks for briefing on Manthan and inspiring the students here. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ FKCCI office bearers and the president, senior vice president, and also Manthan chair and the committee. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Now it's your time to grab the opportunity. For that, you will have to train yourself. You will have to prepare yourself. That is exactly the motto of this workshop. ಈ workshop ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಮೊದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೂ 1 ನಿಮಿಷನೂ ಅಗಲಾಡಬೇಡಿ. With this, we finish our inaugural session. We have heard enough about Manthan from FKCCI office bearers. ಈಗ ನಾವು FKCCI ಮಂಥನ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಅವರದೇ ಸ್ವಂತವಾದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವ, ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಒಂದಿಬ್ರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಕೇಳೋಣ ಈ ಮಂಥನ್ ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, we have with us 2 successful entrepreneurs who are just like you here, sitting here today, once upon a time. Today, they have made history. So I would like to welcome Mr. Bharat Rajana, one of the participants previous Manthan, who's really made it big. With the help of Manthan. Over to you, Mr. Bharat Rajana. Let us all have the privilege to hear from you, your Manthan story. Thank you.
Thank you so much, madam. Ellargu, hi. Thank you so much for this word. And we have not made any history now. History madilla. We are doing small work still. So there's too much more to do ahead. And thank you so much for this opportunity. And thank you so much for entire FKCCI team and entire FKCCI who supported us from that time also from 2014 and till today. It's like feel close around. It's like it's been kind and humble of you to again keep in touch with us and also help us in any way it's possible. So hi guys. So and I first of all congratulate all the participants who applied for this. You have done a very good job, a best possible thing which you could have done, so that you have from here today where you can start up something on your own. So you can get some direction on how to start your own startup and all that. And I understand it's all students. So even I was a student way back in 2014-13 when I participated, right? So I'll tell you a bit of my journey, how it all happened, how it all started. So then I'll also tell you how Manthan helped us a lot. How did it came in and it helped us a lot. So I'll just share my story so that you can understand it more bit. So let's start. Let me just share my screen so that I've done a small PPT, so it's all visually, it's always good. I hope my PPT is visible. Once upon a time is visible. All of you, it's visible? Yeah. Okay. So as madam was telling, so it's all once upon a time. Yes, we were also students, who was participating in the event and all that. So just to tell about myself, my name is Bharat Rajanna. So basically, I come from a lower middle class family. So in my family, none of them do business. Most of them are farmers. Most of them are most of my parents. My dad is a police constable. My uncle is a police constable. So it's all in a clerical job they work in, or in a farmer's role they're all in. So entrepreneurship world, the word entrepreneurship I couldn't even spell for 8 years back, right? So that's what background I come in. So once upon a time, all of us when we were kids, we all of us want to be lively. We all of us want to be jovial. We all of us want to be like the kid. But this was not me. So I was more of shy. I was more of not talkative. I was more of, like if teacher asks you a question, so we all of us bend our head down. Question to teacher, right? So I was this kind of shy person, when I was a kid, right? So why I'm telling you all this, so that you get a gist of what is required is so that you understand how this all started, right? So I was more of a shy guy in my school days and all. And I still remember, we didn't had any vehicle at that point of time. So, my father had did only 10th standard. So he wanted us to study. He wanted me to become an engineer so that, there's a good future for me, right? So whenever I get, he used to daily drop me to school in the cycle. So I am showing the cycle because the cycle is very close to my heart. Because, father takes you daily to school so that you don't miss the school. And, this is how it was happening at that time. And as Abdul Kalam says, don't read success stories, you'll get only a message. Read only failure stories, you'll get some ideas to get success, right? So why I'm saying this is why failures are very important in your life is because, so I also had a failure in 2008. Like my father wanted me to become an engineer, but I failed in my second PUC. So if at all you fail in your second PUC, you can't go and you have to pass it first, right? So that failure in that point of time taught me a lot of things, right? So what point I wanted to tell here is, you will fail a lot of times when you go ahead. From today, you might fail in a lot of things. But I would tell you, if at all you fail, that's the best thing which will ever happen to you. Failure is the best thing which will ever happen to you. It will teach you a lot, which success will never teach you, right? So hereafter, if at all you fail, celebrate it because it's the best thing happened to you so that you can learn something new, right? So same thing happened with me in 2008 where I failed in my PUC. So generally what happens in our Indian mindset, if you get a second PUC result, it's more of everybody calls you, your relative, your uncle, your aunt, your neighbor, everybody calls you to ask, what is your percentage? Percentage, 80%, 50, 90%. So I was failure, right? So I got depressed at that point of time. And depression was hit hard. But failure taught me a lot of things. So then what my parents did was, so that I don't do something, in depression, I don't do anything. So they got me this bike so that, at least on bike course, at least he'll have that spirit back again. He'll also come back to his track. So they got me this bike at 2008 time because I had failed in PU. But as we go ahead, when I joined my
college, that's where I heard term called of entrepreneurship. We did a lot of things in my college after I failed, but generally I did my again my PUC in private. So where I passed, where I attended in a government college, where I got 75% because failure teaches you a lot. Then after that, I did my BBA. Then in BBA is where I heard of term called as entrepreneurship, right? So we had done a lot of competitions, a lot of things in entrepreneurship we had won. Then in 2014 only we had this startup idea called as EduPrime. So earlier we used to call it EduPrime. Today we call it EduPinacle. So we did this activity where we did a survey. We tried to understand our customers. We tried to understand our particular area we work in. So generally our idea was to work in student space, to make students more employable so that, improve their skills and all that. So this time what we learned is, what I want you to take away from here is, you should always understand your customers very well. That is very, very important in entrepreneurship part, right? So understanding customers very well, that's where we understood. We met almost around 5,000 students. We did survey. We try to understand how it all helps them, right? So why I'm telling you this is, even in Manthan, when you do a project, when you do a research, you should always go back and do your market surveys to see why it is important, what the customer really wants, right? So that's important part. Then Manthan happened in 2014 for us. So this was our picture, which when we won, we were second runner-up. So we were not winners, we were second runner-up. So we also got a prize. About so 4 minutes. Yeah, I'll finish in 5 minutes. That's all I need. Yeah. So this was when we won in 2014. So we got a prize money also 50,000. So more than the prize money, what happened through Manthan was, it gave us that you need that when you need that spark to start off somewhere, to be more serious, right? So this is where we understood in Manthan the first knowledge workshops when we attended, or the mentors who helped us, or the questions which judges used to ask us, that always made us think back. Yeah, this is also right. We can think also this way, right? After that, the guidance they gave us, right? So more than the money part, it was that platform which Manthan gave us. It was that guidance, or the questions or the process, like this first knowledge workshop, or the presentation rounds where judges ask us a lot of questions, which made us think more, that it made us to refine our business model, right? So that's how Manthan has helped us. And I would proudly say Manthan was one of the very important part in our entrepreneurship journey as of today when we speak. So after this, we moved on, and we slowly started. So, and from 2014 we registered, and we slowly started, and till today in EduPinacle we are the best value added certification course providers for most of the colleges in Bangalore. So in last 6 years we have trained more than 20,000 students in Bangalore. So, and I'm very proud to say that you take any Fortune 500 companies, in all those Fortune 500 companies, all of our students work. And they'll come back and say that your training has helped us, right? But this all started somewhere. That spark was Manthan for us, right? So I would say this platform is very good. You'll get to learn a lot. Please utilize it. And I wish it becomes a spark for all of you, and all of you start one startup. And remember something, I have learned a couple of things through my last particular journey. So always try to solve a problem. Don't build one. Be ready to pour. That means don't see money always. Money is not important. It's all about your passion. It's all about your idea, what you work on that. And be ready to do that dirty work yourself. Because if you're not ready, for example, when we started, we used to even clean our office. We don't have that one. You have to be ready to do everything in your startup. That's how your startup will grow. Be persistent, patient, passion. For example, when I finished my MBA, for 18 months, I didn't even draw 1 rupee money. So it was only after 18 months, we started getting some money, and put 18 months to your startup. So that time is required for you to build something solid, which becomes more sustainable. And you have to adapt. Starting, we only wanted to sell magazine, but today when we see back, we have changed a lot. So as a customer we have changed a lot. So be willing to fail a lot. Learning never ends, and have a mentor. Yes, Manthan gives you a good platform where you can have beautiful mentors who will support you all the while, and stop giving excuses. So these are the few things which I have learned through this Manthan workshops, or which I have experienced in my last 7 years of entrepreneurship.
And once again, I would thank Manthan for doing this. If this was not done, maybe somewhere we would have left after college thinking that we'll do it after 2 years, 3 years. Only because of Manthan, that support we got, that funding for 50,000, what we got at that point of time in prize money, somewhere it boosted us. And I feel that was a turning point where, this all was happened because of that. That opportunity, if it was missed, I feel we would have lost a lot. Right. So that's how we have built so far, and always believe in yourself. That's very important. And so just to come back, so this is how we built Edupinacle today. So thank you so much for the entire Manthan team for supporting us. And thank you so much for Usha Nagaraj ma'am to invite me. And one thing always, please believe in yourself. There's a lot of things you can do. And this is the right time to take a risk, because you don't have that much of, it's only 1 or 2 years you'll lose. But you will not have regret of trying something which you always wanted to try, right? There'll be a lot of failures. There'll be a lot of ups and downs. Because of COVID, we also have gone down, bit of a business has gone down almost 40%. But don't worry, it's going to happen. Things are going to get good. So you always innovate, right? So all the best for all of you. And thank you so much, ma'am, for this opportunity. And thank you so much, guys. All the best. Congratulations. Yeah. Thank you, Mr. Bharatrajana, for sharing this inspiring story of yours. And also, friends, please note that failing is not bad. Failure is the stepping stone for success, is what he actually emphasizes on. And now to the next speaker, who is also benefited from Manthan, FKCCI's Manthan initiative. Over to you, Mr. Venu, sir. Mr. Venu, over to you. Nivedira. Yes, he is there. He is there. Can we spotlight him, please? Tech support. He's on spotlight. Okay, thank you so much. Please unmute. Dr. Venu. Yeah, I did it, sir. Thank you. So good morning, everyone. I hope my FKCCI Manthan family is safe, and also all the participants are safe and good enough. So, well, I have participated in this Manthan during my PhD program when I was in final year, and I worked on development of a push cart with a low energy storage system for vegetable vending. Because like what happens at the city levels, hypermarkets are there, then cold storages are there, and everything we get it at instant things. But only thing is at the grassroots levels. So there is no research, and they don't have any kind of storage facility. So that strikes me always, because whenever you see a pushcart vendor, he'll be selling the vegetables in the street corners. Every day, like 20 to 30%, the losses will be there. So in order to overcome that, I have designed that kind of a cooling system wherein it can maintain a physical quality or a physical appearance for more than 2 to 3 days, so that it makes him benefited, and also market value will be increased for him instead of reducing it. Apart from that, I just want to say, like, everybody who are all the participants, firstly, everybody knows entrepreneurship means we can make money, we can earn money, and we can fetch good amounts like anything. But only thing is, the entrepreneurship, it is nothing but, it is an activity which you need to take up a business activity under financial risk, hoping that you'll get a profit. Not, always that whatever the entrepreneurship you do, that fetches you money. Only thing is good ideology, then good mentorship, and a good hope is required for any kind of entrepreneur. Also, there are different types of entrepreneurships are there. One is owner's entrepreneurship and is investor entrepreneurship. I wish our participants should be both. And also, you should know the risk in the entrepreneurship always, because only positive end, if you speak about negative end, nobody knows. Risk means the founder risk is there, product risk is there, market risk is there, competitive risk is there. There are different types of risk are there. And also, if you take up the success rate in case of India, how much ever you have a credit for to take up the entrepreneurship activity, likewise failures is also more. Out of 100%, 90% are failures. If you take up the losing rate, first year it may be 20-22%, second year might be 30%, and fifth year may be 50%, and 10th year may be 70%. And with these things, you should not lose your hopes. Okay, like entrepreneurship is always a money making thing only, but the thing is, you should have a clear cut idea what you are going to do.
So after I have a business idea. I just wanted to participate in the Manthan, and I was not doing anything ABCD about the entrepreneurship. Once I attended the workshop which is being conducted by the FKCCI Manthan by Usha Nagaraj madam, Kitoki Bas madam, and one more sir, the name I forgot. Also a few people. So they thought what are the important aspects that needs to be considered for a successful entrepreneur. If you want to take up any kind of entrepreneurship, you need basically three things. One is you need to prepare a profit and loss statement. Second is cash inflow and outflow statement. And third is the balance sheet. So these three things, if you know better, then your success rate will be high. This is what I learned from FKCCI Manthan. So that procedure only I followed, and right now what I am, it is just because of following those procedures. And for example, if you take up the profit and loss statements, that is the major part, and that gives the whatever the expenses, revenues, ella nimge ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ information ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. And also ನೀವೇನಂದ್ರೆ always you need to forecast 3 years. For example, first year ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. First year maybe 100 units, second year 150 units, third year 200 units, ಈ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಮನಿ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, so you just have a hope that you'll get a positive value. And whatever the business you do, most 90 to 95% business will fall negative only. Don't think first year itself the positive values will come. And that is the first major point. And second thing ಅಂದ್ರೆ ನೀವು see ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಯರ್, ಕ್ರುಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆನ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಮೈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಟರ್, ಆತರ. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, who are my customers, where I stand upon, then how best I can fix my price, who are my competitors, ಈ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ SBDC ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ದ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಅದು ಮೇಜರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆತರ. ದೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ದ ಮನಿ ವಿಚ್ ಯು ಬಾರೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿನಾನ್ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಫೈನಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಉಳಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿ ಕಾಮರ್ಸ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ 3 things: ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಓನರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. Liabilities is the economic value you have. Liabilities is nothing but like whatever the payables, loans, short-term payables or long-term payables like this. Ownership equity is nothing but after paying all the liabilities, whatever the money which is being left over, it is called as a retained earning. That is your profit. So whenever you split up this balance sheet,
So I was not knowing first assets one kade, then liabilities and owner equity one kade ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಮಾಡಿದೆ. Then after that Manthan people had trained me, ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is how you should make a balance sheet ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಮುಂಚೆ ನಂಗೆ LHS ಇಟ್ಕೊಂಡು RHS ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So those things are very, very important if you are taking up any kind of a business activity. And also you should know your break even. This is also very important. So next thing ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು 2017 Manthan winner ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು 1,50,000. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಚ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ B2C ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ B2C ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ, ನಾವು B2C ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾಗಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಈ ಇಯರ್ ಅದೇ ತರ B2C ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟು B2B and B2C both. So now what I can do is, so FKCCI has built up such a confidence in me. ಯಾವುದೇ ತರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಟೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಏನೀಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವೇನಿದ್ರು ನಾನು ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂತದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅಂತದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದಿದ್ರು, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಮನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಹೈರ್ 20 graduates ಫಾರ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂ ವೆಂಚರ್. This is how the confidence is being built from the FKCCI with respect to me. And thanks to all the jury members who have trained and tuned me up well. And thanks to FKCCI and special thanks to Usha Nagaraj madam and also Umesh sir. And also the new participants, they can also get some startup activities and also startup related programs and funding agencies. Those things people can get it in BMTC Shantinagar bus stand, first floor. So there you will get information about the funding and other things. I hope everybody are very enthusiastic. Just don't try to just get the award. Try to incorporate something and do something for the society as well, and also achieve much more in your life. Thank you one and all. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೇಣು ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಡಿಡ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಓವರ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಟಿವಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗೂ ಈ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರೋರಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಿಮ್ for his speech. Before that, I would like to talk a few words about him. ಅವರು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್, ಆಥರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. He is a multifaceted personality ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. He has the credit of training more than 5 lakhs people so far, which includes educational institutions, corporates, private, and also social and government sectors for different categories of people with various topics on life skills. He's also finished the inaugural session. One second. He's been a television presenter and has the opportunity to interact and interview more than 2,000 achievers. That's enough, madam. No problem. Okay, there's some technical snag there. No problem. ಈಗ ಅವರಿಂದನೇ ನಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೇಳೋಣ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ he says he wants to speak about prepare to dare. And over to you, sir.
please. Yes, thank you, madam. ಇವತ್ತು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. FKCCI ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೀನಿಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಮಂಥನ್ ಚೇರ್ಮನ್ KP ನಾಗೇಶ್, ಇವರ ಒಂದು ಬದುಕು, ಇವರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದಿನವರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಂಥನ್ನಿಗೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಇಬ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇಬ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗಂತೂ ಭರತ್ ರಾಜಣ್ಣ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೇಣು ಮಾತಾಡಿದ್ದಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ 277 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 250 to 260 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬಹುಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಮಾನ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಮಾನ ನೀವೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕದರ್ ಇದೆ, ಗತ್ತಿದೆ, ಗಮ್ಮತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಕೊಡುವ ಕೈಗಳಾಗಬೇಕು, ಬೇಡುವ ಕೈಗಳಾಗಬಾರದು ಅಂತ. ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು 4-6 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತನನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಗುರುತಿಸೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನನಗಂತೂ ಈ FKCCI ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಮರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 15th June ವರ್ಗು ನಾವು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಮಂಥನ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಚಿಂತನ ಮಂಥನ. ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಒಂದು ಫೋಟೋನು ಇದೆ. ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಬರೀ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಚಿಂತನೆಯನ್ನಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಗ ಅದು ಚಿಂತನ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಚಿಂತನವನ್ನ ಮಂಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಮಯವೇ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಅಂತ. ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟೈಮ್ ಅಂತ. 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 1000 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ರೋ, 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ತುಂಡು ನಾವಾದ್ರೂ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೀತಾ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೀ. ನಾನೊಬ್ಬ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಡೇರ್. ಯಾಕೆ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೆ? ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗದಾಗ್ತಾ ಎದುರುಕೊಂಡೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಡೇರ್ ಈ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಗುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ 1000 miles begins with a single step. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು FKCCI ನ ಮಂಥನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾರ್ರಿ. ಕೆಲವರು 1 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡವ್ರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.
ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಅವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ನೀವಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೂರಿ ಕಮಿಟಿಯವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Okay, take small steps in the right direction rather than leaps in a wrong direction. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಯು ಟುವರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡ್ಲಿ, ಆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ರಿವ್ಯೂ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇಸ್ ಆನ್. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿ ತಿದ್ಕೊಂಡು ರಿವೈಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಷನ್ ಟೈಮ್ ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಯ ಸುಸಮಯ, ಸುಂದರಮಯ. ಈ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಷ್ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಕಾಯಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ವೇ, ಲೆಟ್ ನೋಬಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವರಿ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನೊಬ್ಬ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಚರರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಗೈಡ್ ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. FKCCI ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನು ಬಹುಮಾನ ಸಿಗದೆ ಇರೋರ್ಗು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ರು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪುಟ್ಟ, ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್, ಅದು ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಆತ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಅವ್ರು ಯಾರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತೋಟ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಆ ರಿಮೋಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೇ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ 4 ಚಕ್ರ ಇರೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಊರೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಇದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 4 ಚಕ್ರ ನೋಡಿದ್ರು, ಎತ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಊರೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಕಾರು ಅನ್ನುವ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಾರು, ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಬರಬೇಕು, ತೆಗಿಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕುಳಿತಿರೋರು ಯಾರು? ನೀವು. ಕುಳಿಬೇಕಾಗಿರೋರು ಯಾರು? ನೀವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುತ್ತಾ? ಆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀವೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೋತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಮೇಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯ, DOB ಟು DOD. ಈ BCD ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, B ಫಾರ್ ಬರ್ತ್, D ಫಾರ್ ಡೆತ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ C ಇದೆ. C ಅಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್. ಆ ಚಾಯ್ಸ್, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. Life is a trip. The only problem is that it doesn't come with a map. We have to search our own routes to reach our destination. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಸಿ ನಗುತ್ತ ಬಂದೇವ ನಸು ನಗುತ್ತ ಬಾಳೋಣ ತುಸು ನಗುತ್ತ ತೆರಳೋಣ. ನಗ್ನಗ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಬಾಳೋಣ, ತುಸು ನಗುತ್ತ ತೆರಳೋಣ. ಆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಳೆಯಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಕಳೆಯೋಣ. ಇವರು ಕವಿ ಜರಗ್ನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್. ಇವರು ನೂರಾರು ಚುಟುಕುಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುಟುಕ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. 16 ವರುಷ ನೆರಳಾಗಿ ನಿಂತ ಮರ, 16 ವರುಷ ನೆರಳಾಗಿ ನಿಂತ ಮರ, ತೊಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು 100 ವರುಷ, ತೊಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು 100 ವರುಷ. 100 ವರುಷ ಆಳಿದ ರಸ, 100 ವರುಷ ಆಳಿದ ರಸ, ಹೆಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ 3 ದಿವಸ, ಹೆಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ 3 ದಿವಸ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭೂಗೋಳ ಸೇರುವವರು ಹಲವರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ, ಇತಿಹಾಸ ಸೇರುವವರು ಕೆಲವರು, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು. ಆ ಇತಿಹಾಸ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನೆರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹುಟ್ಟು ದರಿದ್ರವಾಗಿದ್ದರೇನು, ಸಾವು ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, I am not a graduate. I am not a graduate, but toppers from the top universities of the globe are all working for me ಅಂದ್ರಂತೆ ರಜನಿಕಾಂತ್. ಓಕೆ, ನನಗೂ ನೆನಪು ಮಸುಕಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಜ್ಞಾಪಕ. ಹನುಮಂತ ನಗರದಿಂದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಆವಾಗ ಈಗಿನ BMTC, ಆಗ BTS ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ಧೀರುಭಾಯ್ ಅಂಬಾನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ SLC ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ವಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ರೆಹಮಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಓದು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ದೆ, ಫಿಲಂ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಲು ದಿನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ. ಲಯನಾಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೀ ಮಾರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಹಾಕಿದೀನಿ ಇದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನ್ ಯಾವ್ದೋ ಧರ್ಮ, ಯಾವ್ದೋ ಜಾತಿ ಕೀಳಿರ್ಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 3 ವರ್ಷ ಸತತ ಕಾಲೇಜು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಇತರರ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯುವ ನೌಕರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ, ಆಗ ನಿರುದ್ಯೋಗವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕರೇಜ್ ಟು ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್. ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಡೇರ್, ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್, ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಒಂದು ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತಾನೆ, ಲೋ ಏಮ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಲಿ. ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮನಿ ಗೇಮ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಕೆಲವು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಿಸ್ಕು ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಪೂರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೈ ಪೂರ್, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಾವು ಸತ್ತಾಗ ಬಡವರಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕು.
ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಚಿತ್ರನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಬದಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ದಲೆ ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಿಯರ್ ಝೋನ್. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನೋಗುತ್ತೋ ಏನೋ, ಭಯ 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 ಭಯ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಫಿಯರ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಝೋನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಇದು. ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಗ್ರೋತ್ ಝೋನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಈ ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಈಗ COVID-19 ಬೇರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಿಯರ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಹೋಗಿ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಗ್ರೋತ್ ಝೋನ್ ಹೋಗಿ, ಗ್ರೋತ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಟು ಗ್ರೋತ್ ಝೋನ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೊಂಥರ ನಾವ್ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ರು ಜನ ಏನೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕತೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಬ್ರು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕತ್ತಾರೆ. 2 people on a donkey's back, ಪೂರ್ ಅನಿಮಲ್. ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಾರೆ. ಅಯ್ಯ, ಪೂರ್ ಅನಿಮಲ್, ಅದು ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹೌ ಕ್ರೂಯಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ಬೈ ಲೆಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ವಾಕ್. ಅಲ್ರಿ, ಅವನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ವೈಫ್ ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಅವನಲ್ರಿ, ಎಂತವನ್ರಿ ಇವನು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೆಂಡತಿನ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇವನ್ ನಡ್ಕೊಂಡೋದ. ಹೌ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಬೈ ಲೆಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಟೇಕ್ ದ ರೈಡ್ ಅಲೋನ್. ಇನ್ನೆಂತ ಮೂರ್ಖ, ಹೆಂಡತಿನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ನಡ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಾವನೆ ಅಂತಾರೆ. 4ನೇ ಚಿತ್ರ, ಫೂಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಡಾಂಕಿ. ಪಾಪ ಡಾಂಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಬ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೆಂತ ಪ್ಯಾದ್ರಿ ಅವರು ಅಂತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲವ್ರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಇಗ್ನೋರ್ ಯು, ದೆನ್ ದೇ ಲಾಫ್ ಅಟ್ ಯು, ದೆನ್ ದೇ ಫೈಟ್ ಯು, ದೆನ್ ಯು ವಿನ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಗೆದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಂತಾರೆ. ಶಾಲು ಹಾರ ಎಲ್ಲ ಓದಿಸಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಜರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ. ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲು ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ನಾವೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಬರೀ ಹುಡುಕೋದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಲೈಫು ಆ ತರ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. What is the difference between ordinary and extraordinary? Add extra before ordinary. So ordinary ಇಂದ extraordinary ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. All of us do not have equal talent. Yes, we know that. But all of us have an equal opportunity to develop our talents. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಗೋ ಇದು ಹಿಂಗಾಗೋದಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಕಾಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ನಾನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಿಫೋರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ every individual has his own style, his own way of presenting himself on and off the field.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಇದೆ. ಆ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಕೋಣ. ಬ್ರೂಸ್ ಲೀ ಇದೊಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಐ ಫಿಯರ್ ನಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. Success depends upon previous preparation, and without such preparation there is sure to be a failure. ನೀವು ಸಿದ್ಧತೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಸೋಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದಂತೆ. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work and learning from failure. ಸಿದ್ಧತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಸೋಲಿನಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದು. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ನಾನೊಂದು 2,000 ಜನ ಸಾಧಕರನ್ನ ಚಂದನ ಟಿವಿಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ರೀ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಈ ತರದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಅವ್ರು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಈ ತರದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಬೆವರು ಸುರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಆನಂತರ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು? ಈ ಪದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ವೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಡ್. ಈಗ ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವನವನ್ನ ಹಸನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ರಕ್ತ ಹರಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ. ನನ್ಗಂತೂ ಈ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಾಗ ಗುನ್ಗುನಿಸ್ತಾರಿ, ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಅನ್ನೋ ತರ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಯಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಈಸ್ ಕೀ ಟು ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 1-2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಗೆ ಬಂದೆ, ಆರಾಮಾಯ್ತು. ಸೊ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ, ರಿಹರ್ಸಲ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಗ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ರಿಹರ್ಸಲ್. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಲ್ವಾ? ಯಾರು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಫ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಸುಮ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಯೋಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ರೀ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಥರ್ ಆಶ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. an important key to self confidence is preparation. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀವೋ ಅದರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. 1 ನಿಮಿಷದ ತಯಾರಿ 1 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ದ ವಾರ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಅರ್ಧ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತೆ. ಈ ತಯಾರಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದು ಕೆರಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಬೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮದುವೆ ತಯಾರಿಗಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೂ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? If I had 6 hours to chop down a tree, I would spend the first 4 hours sharpening the axe. ಆ ಶಾರ್ಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಆ ಶಾರ್ಪನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಸಲೀಸಾಗ್ತದೆ, ಹಗುರ ಆಗ್ತದೆ.
ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂದಾಗ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾದ ಸಿದ್ಧತೆ. ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ, ಓಕೆ, ಆ ಮೈಂಡ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ದೈಹಿಕ ಅಂಶ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಾರ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಡೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಲೈಫ್. ನೀವು ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು, ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ 25 ತರಬೇತಿಯ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ರಿವ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಡಿಟ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಸಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೈನ್. ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಟುಡೇ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಚೆಕ್, ಟುಮಾರೋ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್, ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ದಿ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಜೀವನದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಎಡರು ತೊಡರುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು 8 ಹಂತಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂಬರ್ 1, ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್. ನಾನಂತೂ ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಒಂದು ಪೇಪರ್, ಥಾಟ್ ಬಂತು ಟಕ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಥಾಟ್ಸು. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಾಳಿಗೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರ್ದಿಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹನೇ ತಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು, ನಮ್ಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ, ಈ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್. ಆದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಿಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಲಿ ಏನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿಂದ ನಾನು ಸಹಾಯ ಪಡಿಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ತಪ್ಪುಗಳು ಅನರ್ಥಗಳು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು. ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೊರಡಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ, ಒಂದ್ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇಣ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್. ನಮ್ ಕಲಾಂಜಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರ ಕೇಳಿ, ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿ. ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸದಾ ನೆನಪಿಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎ ಡಿಡಂಟ್ ವರ್ಕ್, ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 25 more letters, so stay cool. ಇದೊಂದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಡೋರ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾವಂತ, ಆತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದರದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅವಲೋಕನ, ಪುನರಾವಲೋಕನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ
ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿಲ್ ಟು ವಿನ್, ಫ್ಯೂ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ವಿನ್. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ, ತಯಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಗೇನೋ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮಗಿರುವ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನೇ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೋಡಿ, ಆಗ ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಾಲಮ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. I believe luck is preparation meeting opportunity. If you had not been prepared when the opportunity came along, you would not have been lucky. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ ಮುಂದೆನೇ ಅವಕಾಶ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಯರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಪೂರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತಯಾರಿ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವುದು? ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಿಳ್ಳೆ ನೆವ ಅಂತಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ, ಓಕೆ, ಕುಂಟು ನೆಪ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳೋದು, ಅಸಡ್ಡೆ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಮೈಗಳ್ತನ, ಸೋಂಬೇರಿತನ, ಮುಂದೂಡೋದು, ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್, ನಾಳೆ ಬಾ ಅನ್ನೋದು. ಇವನ್ 4ನ್ನ ನೀವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅಧಿಕ, ಕಡಿಮೆ, ಸಮ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಧಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಯ್ತು, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಕಡಿಮೆ ಫಲಿತಾಂಶ, ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸಮ ಫಲಿತಾಂಶ, ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ವಿರುದ್ಧ ಫಲಿತಾಂಶ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಟುಡೇ ಬಿ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ KSH ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾಲೆಡ್ಜು, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ರಿಸ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ರಸ್ಕ್ ಕೇಳಿದೀವಿ ಬೇಕರಿ ಒಳಗಡೆ, ಅದನ್ನ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಿಸ್ಕ್. ಡೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೊಂದು ಮಾತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ರಿಸ್ಕ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್, ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ರಿಸ್ಕ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್, ಪ್ರೈಸ್ goes up. If you risk nothing, you risk everything. A life without risk is a life unlived. A life without risk is not worth living at all. I think this is one of the best sentences by Swami Vivekananda. Take risks in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. What a sentence by our Swamiji. A person who never made a mistake, never tried anything new. ಕೆಲವರು ನನಗೇನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು? ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್. ತಪ್ಪುಗಳಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಥೆಯೇ, ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಸೋಲುಗಳಾದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. Social media offers important business advantages to companies and organizations, but also has well-known security risk. ಒಂದು ಚಾಕು ಇದೆ, ಆಪಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರಾಣನೂ ತೆಗಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಚಾಕು ತಪ್ಪ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಲ್ವೇ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್
ಅದ್ರ ಕಡೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸ್ಕ್ ವಿತ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡೋದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ದೆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋ ಗ್ರೇಟ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಥೌಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ನೀಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಸೊ ಟು ಸಮ್ ಅಪ್ ದ ಕೀ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ I used when starting out are the very same ones I use today. Clean and note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ points. The art of delegation, risk taking, surrounding yourself with a great team and working on projects you really believe in. Passionate ಆಗಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರೇವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಮಂಥನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೈನರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. 7-8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಮಾರು 27 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 50 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ 3 months ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದಿರಿ ಅನ್ನುವ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಸೀರೀಸ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1-to-1 ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು IAS ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು MLAಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, TV ಆಂಕರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಈ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದಿರಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಸೈಡಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸರ್ ನಾನು ಕುಳ್ಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಣ್ಣಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕರ್ಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊರಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನೋಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಳರ್ ಮೇಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದೆ ನಾನು. ಇವೆರಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. sapnaonline.com ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎವರಿ ಮೊಮೆಂಟ್, ಅನುಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ ಬರದೆ. ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಸಮಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಬದುಕನ್ನ ನಗ್ನಗ್ತ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆಯನ್ನ ಕಲಿತಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಮಾತಿನ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಾಗ, ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಮಾತುಗಾರನಾದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಎಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಜಾಬ್ ನ ಪಡೆಯೋಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಸರ್ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಾನು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 1-2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವೊಬ್ಬ ಟ್ರೈನರ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಬೇರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು.
ಓಕೆ, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಒಂದು 25 ಜನನ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಇವೆರಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೋಕೇಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಈ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಪಡೆಯಿರಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಡೌಟ್ಸು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬೇಕು, ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಆರ್ ಇಮೇಲ್ ಟು ಮೀ. smilingjp@gmail.com ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ. ಅದರ ಆಚೆಗೆ ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ jayaprakash.com ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೀ ಅಂಡ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ರು ನಾನು FKCCI ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ರೋಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಗೋಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ, ಗುರಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವವರು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ಗೆದ್ದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಈಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನನ್ಗೇನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದ್ 2,000 ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ. ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಾನಿವತ್ತು ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಈ 1 ಗಂಟೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬದುಕು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ಗುರಿ ನನ್ನದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ದಾಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. You have to be the artist of your life. You are the CEO of your life. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತಿದು, ಯು ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಈ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಟಿವಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು, ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಫ್ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತೀವಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವೇ ಕೈಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಂಥನ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ದಿನಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೇನೋ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ತಿಂತೀರಾ. ಯಾಕೆ? ಹಸು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ರೈನ್ ಹಸುವೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹಸುವಾಗಂಗ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗೋಗ್ಬಿಡೋರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ನೀವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಬ್ರೈನ್ ನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಓಪನ್ಸ್. ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೃಶ್ಯೀಕರಣ, ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. What you think you become, what you feel you attract, what you imagine you create. Conscious mind, subconscious mind. Conscious mind only 10%, subconscious mind 90%. Conscious mind ಏನು? Willpower, long-term memory, logical thinking, critical thinking. ಇನ್ನ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ 90% ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಇಂಟ್ಯೂಷನ್,
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಖಜಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಬಾಡಿಯ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗಮನಿಸಿ, ಮೈಂಡ್ ನ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಗಮನಿಸಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ರಿಯೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಟರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬೇಕುಗಳ ಕಡೆ ಗಮನವಿಡಿ, ಬೇಡಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅವರ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಬೇಡವಾದ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. This is the important message I want to communicate to you. Creativity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತರ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. Imagination and creativity can change the world. Creativity bleeds from the pen of inspiration. ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಂಟಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇನ್ವೆಂಟಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ವೇ? ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫನ್. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ itself says I am possible. Creating something out of nothing. Find your passion. ನಿಮ್ಮ ಒಲವು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ವಿಚಾರದ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ, ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ. So this passion is going to lead you towards success. So passion is the genesis of genius. Follow your passion, it will lead you to your purpose. Living larger than life. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್? ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಯುವರ್ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ವೇರ್ ಆಮ್ ಐ, ಹೂ ಆಮ್ ಐ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೀತಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಿ ಎ ನ್ಯೂ ಯು. ಬರೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನೀವೊಬ್ಬ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೈಂಡ್ ನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ನೀವೊಬ್ಬ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ, ನೂತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ, you can design your life. Designing life is important. ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಜುಲಿ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಏನದು ಸಕ್ಸಸ್ ಇರುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೇನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ಯಾವುದೋ ತರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬದುಕಿನ ತಿರುವುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. For that, what you have to do? We have to upgrade. So please upgrade yourself, reinvent yourself, ಮರುಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Train, upskill, upgrade are three important factors. Add life skills before life kills. Self-investment is the best investment. How to make better choices lies with you. Small action leads to big results. ಸಣ್ಣದಾಗ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ.
ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಚಾಲೆಂಜಸ್. Strengthen your strengths, convert your weakness into strengths, and identify the opportunities where and all available, and face the challenges. Being self-aware is not the absence of mistakes, but the ability to learn and correct them. If you change the way you look at things, the things you look at change. ನಾವು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾದರೆ ಬದುಕೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾದೀತು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆ ಏನು is equal to ಮನೋಭಾವ. ನಿಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಡ್ ಮೇಡ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಯು. ನೀವು ಇನ್ಯಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್. ಯು ಆರ್ ಯುನೀಕ್. ಸೊ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ 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 ಹಿಂಗ್ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, look at situations from all angles and you will become more open. The starting point of all achievement is desire. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒದ್ಕಂಡು ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. That's the power of positive attitude. You have to think always positive, be positive. Only ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ, ಇನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಮಧುರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್. ಈ ಹಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೀಲ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದಾನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈಗಿನ ಬಂದಿರೋ ಸಂದರ್ಭ. ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ FKCCI ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ತನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಶಾಟ್. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಡವಟ್ಟಾಯ್ತು, ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಪ್ಲಾನ್ ಎ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗ್ತೇಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ 7:15 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸೋದಾದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ನಮ್ಮ ಮಂಥನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್, ಜೂರಿ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಜೂನ್ 15 ಒಳಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಳಿಸಿ. FKCCI ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿಗ್ ಮಂಥನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡರೇಟರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1-2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆಸಿತಾ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಟಾಕ್. ಅಂಡ್ ಬಹಳ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೋಜನೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬಹಳ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ವೆರಿ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲೈಸ್ನು ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಓಕೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1-2-3-6 ಪುರಸ್ಕಾರ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ವೇ. ಇವರಿಗೆ ಗುರು ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಾನವ ಸೇವಾ ಅವಾರ್ಡ್, ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯೂತ್ ಅವಾರ್ಡ್, MG ರಂಗನಾಥ ಅವಾರ್ಡ್, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಗುರು ಅವಾರ್ಡ್, ಸಾಧಕ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್, ಚಾಣಕ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್, ಸೂಪರ್ ಅಚೀವರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಿರುದುಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅನೇಕ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳಿಂದ
ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, if you have that seed for transformation in you and fire in you, you can log into his transformational unlimited course ಗಳಿಗೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಚಿನ್ಮಯ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಚಿನ್ಮಯ್. Okay. Yes, sir. Venkatesh wants to talk. Yes, sir. Please, sir. Sir, mic sound ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೋ. Mute ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, mute on ಆಗಿದೆ, but some connectivity issues. Sir, there is a problem ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಹೇಳೋದು? ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ತೀರಾ ಸರ್? Sir, you are not audible, sir. Yes. Fine. ನಮ್ಮ ಮಂಥನ್ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ I would be more happy because I am not getting any questions. Sir, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಈಗ ಓಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Yes. ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Sure. Next anyway, time ಇದೆ. Next Venkat Shyam ಅವರು. I think there are no questions, madam. You can go to the next speaker. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ after the next speaker also I can take the questions. No problem. ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. You have to upgrade, recharge, you can polish, you can fine tune, you can script your future and you can be the best version of you. Thank you, all the best. Thank you, sir. I can already see the energy in the pictures that we can see on the online. Excellent. Thank you very much. Thank you. And ಈಗ ಇನ್ನೋರ್ವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಮಿಸ್ಟರ್ BV ವೆಂಕಟ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. He wants to keep his profile very briefly explained by us. Okay, quickly I'll finish so that ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Just to start with, ಅವರು 4th generation ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಷನ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. He's an alumnus of IMB, Bangalore, with entrepreneurship as key area of interest. He's a passionate biker. He says he lives, breathes, and eats because of biking. He divides his time between a profession, is basically into automobile and adjacent businesses, a new product or service development, training in areas of entrepreneurship, business growth, and again, writing auto blogs, in auto magazines. And he also does young businesses and traveling. That's driving, and photography is his passion. He's on board on various companies and non-profit organizations. Friends, I would say we're extremely fortunate to get this opportunity to hear him. Over to you, sir. We are all eagerly waiting to hear from you. Thank you. Thank you, Asita. Thank you for the wonderful introduction. In fact, it makes me a little nervous after hearing Bharat, Dr. Venu, and very specifically, very energized talk by Jaiprakash sir, and then start off. But however, once the foot is in the well, we will have to get in and then face the fire, right? So let me start with a simple introduction. The whole plan for today is to how to convert our idea into a venture is the
PPT visible? Yeah, it's visible. It's visible. All right. Yes, yes. So the whole idea is to how to convert. We have already had a dream, and then the dream has converted itself into an idea, and now we are trying to convert this idea into a venture. So that is the foundation. That's the basic. As this famous personality, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? Steve Jobs, very successful entrepreneur who had failed and then became very successful, turned things around, and he is credited for a lot of newer things in life that we are using, and newer technologies and things like that. As he says, ideas without action are absolutely no ideas at all. Now, it's very, very important that any idea that we have has to be converted into an action, and ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ 4 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಒಂದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ತಗೊಂಡು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಅ ವೆಂಚರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು, ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಮಂಥನ್ because you have been swept into the revolution of startup India, correct? Discovery by accident. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, we suddenly realize that ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. So we discover it by accident and then we try to do it. And last but not the least, the replication of the idea which we have gone through either in training or in a previous employment or any other format. That's how the whole idea comes. Avagli Jay Prakash ಹೇಳಿದ್ರು, if you are passionate about a specific idea, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು you can convert it ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. So it is 4% which comes by systematic research, 5% swept into the revolution, 71% replication of idea, and rest is discovery by accident. So this is how ideas come in, and I'm sure ಈಗ ನಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ಮಂಥನ್ಗೆ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್? ಯಾರು ಹೂ ಇಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ it's very interesting. I want to introduce you to 2 different characters. Meet Raj. Okay, he is a qualified hard-working software engineer working at an MNC in a leadership role, not a simple programmer kind of a role, but in a leadership role. He is from a very educated and affluent family, and a well-to-do family. He is in the upper middle class category. He is married to a professional. Wife is also working, and one magu ida. He has just bought a car and an apartment. ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, he has just created and patented a faster way to search data in a database. The database engine he has created it. No one else in that space has created such a search. He can see a fantastic large business opportunity. Okay, can he start up? That's the question that we will have to answer. Number 1. Character number 2, Rani. School dropout, because she had to drop out. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಶಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಔಟ್. ಶಿ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವಿಲೇಜ್. ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದೆ. ದಿನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕುಕ್, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಿಕಲ್ಸ್. ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಹರ್ ಲೇಬರರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನೇನ ನಡ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈ ಸಾಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೈ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ನಡ್ಸಕ್ ನೋಡಿದ. ಶಿ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆ ಸಾಲದವ್ರು ಬಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ನೆಲ್ಲಾನು ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್, ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Would she leave her job and start up? Okay.
This is the fundamental this thing. You will answer this question as to who will start up at the fag end of this presentation. Okay? ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೀಪ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೀಪ್ ಡಿಸೈರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದರ್. ಎರಡನೇದು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ 9 to 5, 9 to 6, 9 to 12 and then enjoy life and ankondo I am not able to do what I want to do in life, but I am doing what my bosses want to do in life. Is that what it is? Or you want to be different and then willing to stand out, take the risk and do something? At the most important point, does my plan or idea create value to me, to all my other stakeholders, to my customers, or anyone who's involved with that idea? ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇಂಟು ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ. And this is an idea which will not let you sleep. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ. ಅದು ಎಫ್ಸಿ ಕೂಡ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳೋದು, he took us through a lot of things, or the previous presenters like Dr. Venu or Bharat, when they spoke, Bharat actually spoke about external factors. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಹೌ ವುಡ್ ಯುವರ್ ನೈಬರ್ಸ್, ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ view you as when you become successful with this idea that you have, you convert this idea into a venture? How would they view you? I thought, as normally ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, success has too many relatives, failures have none ಅಂತ. Okay, so when you become successful, how do people look at you? How do people perceive you? How do they talk to you? How do they discuss you? Is what is the external factor that becomes important. Personal traits, I think Mr. Venkatesh would be discussing this next and things like that. So personal traits nalli now nodadaga, most important thing is positive attitude. Okay, negative attitude idre, it is very difficult to start a business and run a business. You might be able to start, but you would never be able to sustain. Now mathematics nalli ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, you have plus and minus. Positive is plus, negative is minus. ಹೌದಾ? When you start having negative attitude, it subtracts everything in life. When you have positive attitude, it adds everything into your life, right? Resilience, classic example of resilience ಅಂತಂದ್ರೆ, if you look at it, Captain Cool, the famous Captain Cool, ಯಾರು? Dhoni. Whatever the situation, he doesn't get disturbed at all. He's continuously thinking. He's continuously seeing to do what next needs to be done. So that resilience is very, very important. And most importantly, perseverance, and a continuous effort to do something that you think is the right idea to present to the world, which will make a difference. Okay, that's very, very important. Idan nantra personal traits nodaga, the other points that come in is patience. You should be able to wait for things to happen patiently whilst you are doing things which are necessary, being continuously being done. Risk appetite, right? Risk ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. If you know, classic example ಅಪ್ಪ, ಈಗ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇರಬಹುದು. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. So when we are breathing, we are taking risk of breathing bad air, right? So risk appetite is very, very important. Successful ideas ಅಲ್ಲಿ what are the other requirements ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, you should be able to sustain powerful competitors. One classic example ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, in the search engine market, who's the leader ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, it is Google which leads search engine market, ಅಲ್ವಾ?
ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಲೇ ಹೊರತು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು Google has entered into our life. But when they started, they were the 20th search engine in the market. Ashtodgaglene, people had started saying that search engine companies are going to be useless. Now, Hindin Kalake Hodaga, I think my friends in FKCCI will say we had two major search engines. One Alta Vista, Ernedo, Yahoo. These were the two search engines which were sitting in the market. Google entered in, but where is Google today? Probably Nimma generation, student generation does not even know or have heard of Alta Vista and Yahoo search at all. You have no clue at all. So when Google started that, they already had powerful competitors sitting in the market, but that did not stop them from pursuing what they wanted to pursue, right? Ability to change quickly, very, very, very important. You should be able to change things very quickly, right? I will quote one example. In our generation, for any information that we wanted, we had to go to an encyclopedia. And encyclopedia, avatin devsa enittu, it was all something which you paid and bought. Britannica was the only one which was available. So Microsoft started a project called Encarta, where they wanted to move all the encyclopedia that was available, convert it into CD so that you could buy CDs and use it at your home. Right? Then enters something which is very, very funny. Right? This is not funded. Someone started, then they realized that funds were not there. So immediately they changed. They said, whoever wants. Sir? His connection is frozen. Okay. Friends, I think some network issue. Let him connect. In the meantime, if anybody wants to ask questions to me, that means Jayaprakash Nagathirli, you may just post your questions. I may be able to answer to your questions in the meantime. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. You can actually give feedback also if you're happy with the sessions that's going on. Oh, fine. JP sir, Chinmay here. Yeah, Chinmay, tell me. Sir, usually they say, now when you talk, you repeat what you know, but when you listen, you learn something new. ಈಗ ನೀವು 2,000 ಜನರನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, and again these are not some people, these are people who are highly successful in their respective area. Correct. So there's so many things that you would have learned from them. One of the things that I have learned over the period of time is asking the right question, because as Einstein said, the challenge is not getting the answer, it is about asking the right question. So ನೀವು 2,000 ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, so what kind of questions should a budding entrepreneur or a startup founder should be asking their mentors? ಈಗ ಅವರು ಭರತ್ ಅವರು he mentioned that one should have a mentor. Yes. So ಹಾಗಾಗಿ mentors ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ all these amazing experts who will be there, what kind of questions should a startup founder or an entrepreneur should be asking, sir? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಜರ್ನಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೋಲುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗೆಸ್ಟ್ಗೂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಆಲ್ವೇಸ್.
ನನ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎ ಇಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಿ ಝೆಡ್ ವರ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇವು ಮೂರು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂತ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್, ದೆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 books ಓದಿದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಚಿನ್ಮಯ್ ನನಗೆ. Great. Good to know, sir. There is a question in the chat box. Adadmel inno time ittandre I would like to ask one more question. Yeah, please. Chat box alli Asit, do you want to read it? Okay. Every time when we get a new startup idea, we will be in this project work or not. Okay. Madam, are you hearing me? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Venkatesh sir, how do we can hear you? Yes, sir. Bartide. Okay, sir. You can talk also now. Yeah, Venkatesh sir, sorry again. Idondu question mix bidla. Yeah, it mix bidla. Idon question mix bidla. Okay. Sure, go ahead. I just wanted to get a new. Sorry. Yeah. You can go ahead, madam. I just wanted to check. That's it. Thank you very much. Fantastic, sir. Fantastic. Yeah. It's all. Every time we get a new startup idea, will this project work or not? How to overcome from this situation, sir? ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಒಂದಿಬ್ರು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಥಾಟ್ ನ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಂಥನ, ಪುನರ್ಮಂಥನ, ಚಿಂತನ, ಮಂಥನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಾಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಇಫ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ವಿತೌಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆನೇ ಇಡಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತದು, ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಜನ ಅಂತಾನೆ ಅವರು. ಸೊ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಪ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ. ನೀವು ಇನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲೂ ಏನೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೇನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು 25 ಜನ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಪೀಪಲ್ ನ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಚ್ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂಕಲ್ ಈ ಹುಲಿ ಫೋಟೋ ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ತೆಗದ್ರಿ? 8 ಅಡಿ ಅಮ್ಮ. ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಮ್ಮ ತೆಗಿಯಕ್ಕಿನ್ನ ಮುಂಚೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಿಂದ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಸ್ ಸೋ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದೇ ತರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ, ನಿಂದ್ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, 8 ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಜರ್ನಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ 10 ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಸ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಲೋನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹೌ ಡಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಏಡ್ ಇನ್ ಸಕ್ಸಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಎರಡೂ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಒಬ್ಬನ ಕೈಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕು, ಟೀಮ್ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೇ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳು ದುಡಿಯೋದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ತರದ ಸ್ಟೋರೀಸು ಇದೆ. ಟೀಮ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರೋದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳು ಇದೆ. ಎರಡೂ ಮಾಡೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, India is second largest country in the world for startups, but only 80 to 90% of startups are failures. ನಾನು ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದ್ರಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದಿರೋನು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋನು. Can I answer, sir? Sir, can I answer? Can I answer for this? Yes, can I answer for this? Please go ahead, sir. Yeah, madam, for this answer is this: prepare not to repair. People are not prepared. That's it. They have jumped into the swimming pool without getting into the child's pool. Yes, sir. ಸೊ ನಾವದು ಸೋಲು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಜನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓದಲ್ಲ, ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ಫೈನ್ ಸರ್. ಇನ್ನ ನಾನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ನೇ ತಂದ್ಬಿಟ್ರು, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಎನಿಬಡಿ. ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದೇರ್. ಎಸ್ ಸರ್. Between developed countries and our country, if person work for the multinational company in India, he works wholeheartedly, okay, and he will succeed there. I have an example also. A colleague of mine went to Toyota and he has flourished. He was not in an Indian company. Okay. But Indian company gives even more facility, more money also. They will not work in Indian company. So biggest challenge for the entrepreneur is to inspire and motivate the employees to his wish and his level of thinking. So how to overcome this? Indian companies are still facing big problem because the people work in India, our Indian company, are not willing to work the same style of multinational company. What is your say for it? ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಮೂಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಥಾಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್. ನಮ್ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಈಗ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ಡೆಡ್. ಯಾರು ಅವರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಪೀಪಲ್, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋರು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಾಡರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಂಪ್ನಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋರು ನೋಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋರು, ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋರು, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದೀನಿ ಸರ್. ಏನಂತೀರಿ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್.
ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಎಸ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದವರು ಎಷ್ಟೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಹಾರ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. Yes, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. We have to speak with heart and mind. The mouth is in between. We have to speak with heart and mind. The mouth is in between. Speak yourself. Speak yourself ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬರೀ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 14 ಇಂಚ್ ಇರುತ್ತಂತೆ ಸರ್. ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ 15 ಇಂಚು ರೀಚ್ ಆಗೋರು ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ವೆಂಕಟ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸರ್. ಈಗ ವೆಂಕಟ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಲೈನ್. Then no problem. We'll continue. Go ahead. We'll continue. Thank you. Yes, thank you so much for JP sir and also Venkatesh sir. Yes, thank you, sir. So over to you, sir. Venkat Shamare. Please continue, sir. Venkat Sham, please talk. Am I audible? Yes, you are audible. Please go ahead. Okay. You are audible better before. Thank God. There's some digging which is happening near the house. Mane sutta eno digging agtade mostly. Okay, yes sir, we can understand. Please continue, sir. I'll just come back. Okay. This is a work from home problem. Nothing to worry. We will carry on. So sustained, powerful competitors is what I said. Ability to quickly change. Wikipedia idea yenittu, how they changed, what they did is what I expressed. Third, and most important, you should be willing and have ability to build relationships. You should be able to connect with anyone. Yaar jotegadru relationship build ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ you should have the capacity. And close deals quickly. Whether you are selecting a mentor, you are selecting an investor, co-founder, ಏನಿದೆ ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, you should be able to close the deals very, very quickly. That is very important. And successful ideas are always backed by knowledge. Knowledge of what? ಯಾವ customer segment ಅನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Technology. What is the technology that we are going to utilize? And finally, and most importantly, what are the problems that are being faced and how are you going to solve? Okay, these are the contents of very successful idea, and it would also be backed by some people. I thought people in terms of customer contacts, guides and mentors, investors. Investors antandre it is not just the financial investors, but people who are also going to invest their support in you. Andra family also is included in the investors list. Antandre families, if they are not supporting it, then the venture will never be able to take off properly. Adu clear irutte. Next, how is the quality of idea anta nodidaga, there are good ideas, there are bad ideas, right? But according to me, there is nothing called as a good idea or a bad idea. Every idea is good or bad based on their ability to get executed. Classic example, even in this, if we look at what Flipkart has become today, okay, it's such a idea which was useless. It was an idea which came in a period when we were not into digital banking and things like that. Credit card phishing or online bank account phishing was a major problem which was sitting there. Adru, they were able to execute it very, very well and become a unicorn of sorts in India, and eventually being acquired by the world's biggest company, which is Walmart. Correct? So it is ability to execute. Adirvol. Or even the other example is Tesla. Correct? Tesla has become a synonymous of electric vehicles or electric car, premium electric cars today. Even in this, it competes with
products like, car brands like Mercedes or Audi or BMW in terms of EV space, and they still own majority of the EV market. In case, they were able to execute the idea very, very well. They were able to redefine the idea very well. They were able to redefine the market and stretch the imagination of the customer, saying that, look, all these are possibilities in a car. Okay, so this is this thing. And from when the idea of, when the point of converting idea to opportunity comes in, it should be able to trigger the passion inside you. You should feel you should feel the ownership of that particular opportunity and then say, no, I can turn it around. Chances of success, well, idana now test madak hodaga, I'll tell you the story at a later stage. Chances of success has to be high, but if it is not, you should be able to turn these chances, the negative side of the chance, and make it positive and make it into a success. Enhanced by persistence, under continuous determined effort, you should be able to enhance it. Okay. Constitution of a good opportunity is focus on value creation. It should focus on value creation, whether it is for customer, whether it is for anyone else. It should be able to create a good value. Whatever the type of value that we are talking of, it should be able to create that value very well. It should have a good risk to reward ratio. Risk kami tagondo, reward jasti ittu antandre, then it's a fantastic opportunity. But you should be ready or prepared to note that the profitability yavag jasti ide anta gottagate. Market ali competition enters in very, very fast. So you should have very strong entry barriers for competition not being able to come into the market, right? And it should have a good fit. The team that is taking or pursuing the opportunity should have the same passion and share the same passion and share the same commitment as you to convert this opportunity into a good venture. Long-term sustenance is very, very important. Anything that you do which is short-term is speculative. Or the daily trading is speculative. Long-term holding in share market is very, very important, right? It should be able to attract investors. Investors in terms of time, in terms of effort, in terms of money. Idu moorunu attract madodakke adakke capacity irbeku, and should have new age technology. Technology it should be of the latest one which is available in the market. It should consider the socio-economic and political environment very, very heavily. So changing of needs and rules. Kelvome needs or rules change the market and needs or rules complete change. But can it actually what you are trying to create, can it change the rules of the market that you are getting into becomes very important. Finally, most importantly, does it bring in an easy solution to the problem that people face? That is very important. At the end of the day, our professor in institute always said one simple thing. Whatever product enhances the laziness of a customer is the product that we pursue or the opportunity that we pursue. So laziness value, is it actually providing laziness value to the customer? Before you take the idea to the world, idea consume before we start discussing with people, it should be able to pass 3 M tests. One, the mirror test. Mirror idea discuss would it be able to convince you as a listener? That is one. Number 2, mother test. Mother test idea. If she negates it, please understand that's the idea to pursue. If she says, yes, I'm supporting you, then you should pursue it with double intensity, right? Third one is media test. Media test social media idea you should be able to
it should be able to pass through that test. ಕೆಲವೊಂದು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಐಡಿಯಾನ ನಾವು ವೆಂಚರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ they say no, it is not possible. This is the first thing that will come in. If they say it is not possible, any of them say it is not possible, or anyone like me with a gray hair tells you that it is not possible, please understand, we are coming with a baggage of our experience. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್. ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೂವ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್, that they were wrong in saying that this opportunity was wrong. You should be able to cross like-minded people, hurdle of getting across to like-minded people. In terms of their attitude, aptitude, they are like-minded, but they say, no, this is a challenge. It is difficult to do it. If you can cross that hurdle, then you are through. You should be able to cross and connect across to potential customers. Right? You should have a solution to potential customers' problem, right? Stage 2 is you should be able to spread the idea. Number 1, find co-founders with similar attitude but varied skill set. Nimde skill set nitkondo nim tarane nim duplicate ittu antandre then there is no point, because ibrugunu ego clash barata, you would not be able to move forward. So you should be able to get people with different skill set. Stakeholders include operations team, suppliers into the system, bring their confidence into it. You should be able to find prospective buyers or clients. You should be able to find who is the client and what has to be done. You should have consultants who are willing to depth and detail. You should be able to find guides and mentors and take their concurrence to move forward. Next, way to market. I would want to tell a story of a startup, Bangalore-based startup called as Yostra. Okay, Yostra is in a very unique space. They are into medical devices. So Yostra came, found out through with one of the doctors, a diabetologist on board, that there is a issue of ಈ ಫುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಫುಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ದೇ ಫೌಂಡ್. They thought they will address it because they felt that they had some technology which they could use to address it. So adanna itkondu hodaga then they realized that there were 4 different tests that had to be done. 4 separate tests to identify a diabetic foot. ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ typically the equipment is so expensive that the doctors did not want to, or diabetologists did not want to invest it in one go and then do it. And the 4 ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೊಯ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ it would take at least about 15 days time. This was the problem that they realized. Then they came up with a small device which is handled. ನೀವು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ನೋಡಿರ್ತಾರ. ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸೈಜ್ ಡಿವೈಸ್ ನ they found out. They were able to come up with a prototype of that. A prototype ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದಾಗ there were so many things that they came up with when they walked into the market that they twisted the whole idea completely. So they were willing to sell the device. ಮುಂಚೆ 4 ಡಿವೈಸಿನ ಕಾಸ್ಟ್ 2.5 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದು, their cost and profit put together, they were able to place it at around 22,000 rupees. But when they went into the market, they realized that people were willing to pay a premium. 1 lakh rupees vargu kodtinappa if it can do all this tasks for 4 tasks together and give me an instant result. People were willing to pay 1 lakh rupees. 20,000 rupees product with a good profit margin of almost 35% profit margin itkondu avaru 20,000 rupees anta hodre, market said that they were willing to buy this product at 1 lakh rupees. So this was the first learning. Second, when they got into prototyping and they wanted to do a few more things into it,
ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಶೆಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟರು. ವೆನ್ ದೇ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ market for it was very huge, they invested on a plastic mold wherein they could assemble it and then do it better. When they were piloting it, one information ಏನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ I would be able to see whether the diabetes level is going up or down. That was they were able to capture it very well. So they built a online model to store patient records and patient data also. And in the process, they were able to build a lot of interest in a lot of doctors who were willing, who were general practitioners, not diabetologists, but they were general practitioners, and general practitioners were willing to come on board and do tests to the patient. And there were also a few doctors who said, I don't want to buy this equipment, I don't mind using it, I mean paying you per use. Okay, I will pay a premium, I will not buy, but I will pay a premium per use if you are willing to rent it out. So the opportunity, they were only trying to solve a medical problem, but it became an opportunity at multiple levels and multiple layers. Each stage nalli, the other important thing is you should be able to define what does your startup stand for. Classic example, Tata Group anta helid takshana, it inspires so much of confidence in all of us. Hoda? So it is all behaviors which will come out basically based on our values. This is very essential to align with our mission and vision, right? So this is the second step that is very, very important. It also ensures, I mean, values and ethics, namma stakeholders, shareholders, investors, yaru irtare, avrige namma commitment enide anta torskodutte. And most importantly, social responsibility. Andre ನಾವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ it has to be defined very, very well. Classic example ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಝೀರೋಡಾ ಅಂತ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಝೀರೋಡಾ ವಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ has been in the news for last 3 months because they made 2 important investments, and the third one is something very, very unique. Zerodha has committed 100 crores. It's a new startup on the Andaju. They have been in the market for about 4-5 years now, right? But they made a commitment of 100 crores for funding environmental changes. Now stop ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ they have committed 100 crores to it. They were in news for second thing, the profits that they have been making. They made 1,000 crore rupee profit in the last financial year. They announced that 1,000 crores profit nalli, they've invested into another company which is going to take legal matters or legal consulting online. Even this legal consulting is a very challenging matter. It is not done very much online, but there is a new company startup which is going to go online, and they have invested into it. The third news is just about a week old. The founders are going to be paid a remuneration of 100 plus crores, 3 of them, and all the 3 belong to one family. They are going to be paid 100 plus crore each. 300 plus crores, 310 crores or so is the pay that they are going to take home, and they have built it in a matter of what, 3-4 years, right? So despite that, they are taking that 100 crores back home at a personal level. They have made a commitment to ensure environmental changes ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಾತಾವರಣದ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ increasing rains ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ they have committed 100 crores over the next 2 years, right? Every venture has to have a vision.
So this will define your startup, define your future impact. So classic example Apple. Apple says we will make great products which will change the way people use products. Example, iPod iPad, correct? Or even iPhone. iPhone was a merger of two important things. One iPod and telephone device. I don't know, merge madi, it became a fantastic device. So their vision of saying that we will make devices which are going to change and impact the world, and their vision became very, very clear, right? Mission, we will have to sit down and write it. What we do, whom do we serve, how are we different, are some things which have to be defined in the mission statement. Step 3 also consists of a startup ownership. What kind of firm are we going to start? Any of these 7 variants that we have, this has to be defined very well at the starting itself, right? Startup compliances, you need to look at it. GST, IT, employee benefit, insurance, labor law, all these compliances, you will have to look into it right from the beginning. Typically, startup legal compliances missing missing out. So the founder's time is wasted in battling these legal compliances as against to going into the market and doing things which are more important for the customer. Business model, it should consist of where does the money come from and where is it going to be spent. And it also should consist of what are the costs, whether it is manpower, operational expenses, delivery cost, infrastructure cost. All these things have to be looked into in the business model. Investment, size and sources and timing of the investment also is very, very important. Last but not the least, a business model should consist of what is the rollout of our new products or services, what is our operational efficiency, product to service ಮಾಡಬಹುದು, but if it is not efficient, if it does not save money for you and save money for the customer, then it might not be a successful product or service itself. Time to reach critical mass. Break-even point anta manufacturing nalli ಹೇಳ್ತಾರೆ. So yeah, break-even point anta manufacturing nalli ಹೇಳ್ತೀವಿ. So when do we reach the break-even point is very, very important. Yeah. Strategy is evolves out of business model. So it should have competitive advantage. We should know who our competition are. We should know the knowns and unknowns. We should have a set of people, process which is going to differentiate. Product and service mix. Pricing advantage becomes very, very critical. And most importantly, it should have an entry barrier. Yeah. Yes, right. Asita. Yeah, I think the next the caller and time's waiting. Yes. So last but not the least, it should align with the mission, values and ethics of this thing. Finally, when we look at it, why a business plan at the if you fail to plan, there's the saying, it says, if you fail to plan, then you plan to fail. So if you don't plan for a lot of things, it will fail. A business model, a plan would be a index document for comparing whether you are on the route or not. Google map, correct? So someone has mapped the route, so you are following that route and going. So they should have all these steps that we have it, and we should be able to compare at some stage whether what we dreamt of or perceived, is it right or wrong? Is it connected with reality or not? It helps us understand the gaps in the idea, right? Bottom line, it should convey your motive, it should convey your commitment, it should convey your knowledge, it should convey your skill set. Most importantly, attitude and ability. Remember, startup is always an experiment in progress. So if you fail, just tweak it, slightly refine it, you will end up there. Success is not final, failure is not fatal, right? All successful startups are neither magical or mystical.
but they are a consequence of all the good practices that have been practiced on a daily basis. Finally, most importantly, please remember, every venture has to, when they start, has to pass through a 1,000-day acid test. If it can survive 1,000 days, it can survive 7 years. Please remember this fact very, very clearly. Going back to our my favorite characters, Raj and Asita, can you open up unmute audio? Yes, sir. Or, muted, is it? So who do you think? Here you say. Yeah. No, I'm saying, can we unmute Everybody to the audience? Okay. Or do you want can I request? Next? Yes, the permission has been given, so participants can unmute themselves. Okay. All right. So yeah, going we have back 5 minutes. Yeah, going back to this question, who can be an entrepreneur? Is it Raj or is it Rani? Any one of you can respond to this. Rani became an entrepreneur. Excellent. Both of them, sir. That's a very dicey answer. Okay. Neither of them. Yeah, I'll leave it there. I'll continue. Yeah. I'll continue. Who became an entrepreneur? Software techie or the housewife? The techie was too focused on lifestyle, right? He had too many financial commitments. He failed the leap of faith. He did not take it. He still is working in his MNC job, very happy with the 9 to 11 job. You know, he starts at 9 a.m. in the morning, 11 in the night, and he's very happy with that. As far as this housewife is concerned, right? She was able to garner support of all the neighbors. She started a cooperative of sorts, and then she ventured out. If I have to say that this lady makes 30%, supplies 30% of the pickles that is served in every event, every function in Bangalore city, you will be surprised. And these two cases are live cases of my own friends and family, right? So parting short, an idea doesn't come fully formed. It becomes clear only when you work on it. Last but not the least, all right, thank you. I think I'll take the questions at the end. We will have space to present. Question and answer session. We ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. Please wait. It was an excellent talk, sir. It was almost like a checklist. Okay, all these things could be required for a new startup. Okay. Unfortunately, because of the technical stuff, we did miss you out for a couple of minutes. And yes, and also the next speaker has some commitment as soon as this talk finishes. So he was also in a hurry, and so we had to stick to the time. Okay, and this is very interesting that we have one more person who has made it big in life, and it's a very interesting case. That is Shri K.S. Venkatesh of SRP Synthetic Rubber Products Private Limited. He would be talking about challenges of being an entrepreneur. To talk about him a little bit, he's a farmer's son, Raitapi Maga, Hagu. Tumba, he's come from a very humble background, is what I can say. Doddu Kutumba, 14 jana maklu anta avaru helidru, adrolage avaru 12ne magu ante. So he was very happy that, you know, he had 2 more after him, so he could actually bash them. Ellaru kelidira ee taranu matadoro. They want their siblings whom they can, you know, bully them. Okay, and that was interesting to talk. And avaru diploma ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ IIM Ahmedabad, IIM ಮಾಡ್ತಾರೆ Ahmedabad ನಲ್ಲಿ, and he works for a corporate for about 7 years. Then he gets into entrepreneur mode from 2002 and lands up opening 12 companies. And his
per day. His turnover now per annum is 46 crores, and he aims to touch about 1,000 crores. And he also has a dream to come up with a business school where entrepreneurs are built or molded, is what he says. And he always says that he believes in giving this credit to his parents, that is mother teaching him about the charity, and the father teaching him about the ethics, which has helped him in his life, is what he would like to emphasize. And he strongly believes in giving back to the society, and he's very active in social work, either giving groceries or vocational training to people so that they can live their own life. And he's blessed with 3 kids, and 2 of them studying abroad. And then he has already been decorated with 16 awards, and now he's aiming for a presidential award. And his aim is to establish himself, and that is his business, in developed countries. So that is his dream, and he's working towards this, and he's very, very confident about it. And we wish him all the best, and we would like to request him to address the audience. Over to you, sir. Sir, audio ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. I'm sorry, even I cannot hear. I'm not sure whether it is me and JP, sir. Even I'm not able to hear. ನಮಗೂ ಸಹ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Sir, the same issue irutte sir, Venkatesh sir. So I think someone should call Mr. Venkatesh and brief. I'll call him. ಅಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಒಂದೆರಡು ಮಾಹಿತಿ. ನಾನು ವೆಂಕಟ್ ಶಾ ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್, ಈ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಏನೇನ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅಸಿತಾ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡ್ತೇವೆ. ಅದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆನೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಂಥನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ 2 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರಲ್ ಜರ್ನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. KP ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು 2 ದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲವರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇನ್ನೇನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವುಗಳು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡದಲೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ತರದ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತು ನಿಮ್ದು? ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಓಕೆ. Yes sir, fine sir. Now it's okay. And Sri Venkatesh ಅವರು, Jayprakash, are you hearing me? Yes sir, ready. You can start your lecture. Hello sir, ready? Madam, are you hearing me? Yes sir, ನಮ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Hello sir, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿನ್ಮಯ್, ಇವತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುಮಾರೋಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗಲೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಚಿನ್ಮಯ್
Thank you, JP sir. ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ they can ask the previous speaker. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು we didn't get an opportunity, so until Venkatesh sir joins, ಯಾರಿಗಾರು previous speaker Mr. ವೆಂಕಟ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ how to there is some questions that I just came across. There's one question, it says how to start up with 1 lakh rupees. Sir Venkasham I am able to hear. He's back in though, if you can. Yeah, fantastic. If you could thank you. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. We just have to go back to our home. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ಡೂ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಏನೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪದಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, right? So similarly on a startup, money is secondary. How committed are you for the startup or not? That becomes very, very important. Okay, so get that point out of the mind. You know, bari 1 lakshadalle start ಮಾಡಬೇಕು. There are startups which have started with even less money. ಇನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. So don't worry about money at all. Get committed to your plan. Get start small. Then build on it. ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಾನು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. You should leave money for your business growth and only take some amount to make a living out of it, not changing your lifestyle. That becomes very important. Okay. What I understand is you are saying if you are very passionate about it, you get very innovative about finding the resources for it. True. It is called theory of constraints, right? When the seed, if it is sown, it overcomes all the constraints before it becomes a plant. Adadmelinda plant admelinda idagtade. So don't worry about funds at all. You start and everything will fall into place. Okay. There's one more question, sir. How to find a passion for startup anta kelidare obru? Classic helbeku antandre, you start working in various things. You show your interest. When it could be as simple as gaming, right? Youngsters ali gaming is a very important thing. So it could be as simple as gaming. So if you can find a space in gaming itself, you can go and pursue it. If you are very passionate about gaming, go do it. There is nothing wrong with it. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. So anything that draws more of your attention, more of your interest, you should be able to pursue it. So that's what I would suggest. Okay, there's one more question. What is the relationship between data and information in the context of international business? Whether it is international or national, data is concrete. There is a number to it, right? Information can be very asymmetric. Data is not asymmetric. There is a symmetry in the information that is already there. Now, how do you use information? How do you use data? Is up to your emotional intelligence. I think Madam Madhurani would be speaking more about emotional intelligence and things like that. So it is up to your sense, sensibility, wisdom, your connections, connectivity to utilize the data and information and make sense out of it to make business out of it. Okay. Can I just add 2 cents on this, if you don't mind? Please, Chinmay. Venkatesh, my expertise is in finance, business finance. I talk a lot about data. So he says data is like a crude oil. It has to be processed, it has to be filtered. So data processed becomes information. Information further filtered becomes relevant information, and that is the relevant information top decision makers are asking. So end of the day, it all comes down to numbers. We are going to start at 10 o'clock. We are going to end this session at 1:30. Iga JP sir aste, Asita ma'am aste, Venkatesh sir aste. And we are all wearing specs. We know the power of a glass. Numbers. So it all comes down to numbers. And specifically when decision makers ask for numbers, everyone is coming and dumping data. But data is crude oil. So if you want to be that person
who want to be in that leadership role, we need to learn the art of data processing data. I think we have got again Venkatesh sir. I can see him on the screen. So over to you, Sita ma'am. Okay. Madam, can you hear me? Yes, sir. We can hear. Sure. Everybody here? Yes. Sorry, go ahead. Yes. Thank you, Venkateshamare, for your time. Thank you, Asita. Sorry for the interruption. This, as usual, things happens. First of all, I am really thankful to the speakers, Bharat Rajanna, Dr. Venu, and Jai Prakash and Venkat Sham. Particularly, Jai Prakash speaking has taken me somewhere else. Thank you very much for all of you. And here, I have been given a chance to tell my story, not to speak many more things, and story in that how I come up from the zero to here. Somebody was saying about zero, something like that, zero to here. In fact, if you look at the story, sometimes I am surprised, I am amazed how I am able to do this. So this is maybe one of the example you can take in your entrepreneurship when you are going to do it. That's what I can say. I am not going to speak much about the advice and suggestions and the big issues. I will tell only it's a very difficult situation to talk about myself, plus and minus. So when I'm, it's a mixed feeling. I should also tell my failures. I should also tell my praise myself. All this can happen. You have to bear with me. Okay. So with my opinion, somebody was saying vision and mission. I'll start with the different way like Titanics. I will tell the present situation and go back to the story. Is it okay for all of you? Yes, sir. And please go ahead. Their mics will be muted. Sorry? Their mics will be muted. So okay. Thank you, madam, for your very well articulated whatever my thoughts about my family and my background. You have well understood in one shot of speaking, and you have articulated very fantastic way. Thank you very much for introducing a small man in a big way. And I must thank Mr. Nagesh to give me an opportunity to meet Jai Prakash. I am not going to leave him. I'm going to pull him to my company, and we are going to grow in big way with his suggestion. This is what is my thinking. It's going to happen. Sure, sir. It is going to happen. Okay. And I personally feel that, you see, everyone should realize and understand what is the purpose of life. It can go to person in a different way. I've been speaking from last 15 years for many schools and colleges, universities. In fact, I spoke last 2 years back in Milwaukee University on entrepreneurship as well as the rubber technology, because I've been in rubber technology from the last 25 years. And in between, I'll come back to Kannada also, because sometimes it's difficult to say some words in Kannada. So you have to excuse me for speaking both the languages. So you will be allowed to hear them. So with my opinion, the purpose of life is, I'll go a little slow. Set your hidden goals. It goes to everyone. Set your hidden goals without telling to anybody and achieve it. And reset the goal according to your situation and achieve it. And repeat and repeat and repeat and repeat, and one day you end your life. That is what is the purpose of life, with my opinion. And each individual can also take it in different way. I speak about this subject about an hour or two, taking example of Dhoni and Devegowda, which I am not going to speak today here. So those two people started with nothing and they have reached somewhere else, including Tendulkar. You can say that. But another way of, when you go on changing your life or growing your life, there will be a purpose of life also will change. Today, I think in different way. Purpose of life also everyone says, it is also true. Certain things, what Jai Prakash has told, he has covered many things. I am very sure that Jai Prakash sir, it's very difficult to digest your thing. One mind is not enough. 100 mind for one person is not also enough. That is what I understood, what I have seen, everything. It is fantastic and amazing, fantabulous. Every word, every statement was fantastic, but difficult to digest. So please take some of the examples. Don't take so much of things. For other people, I'm telling you, if you take so many things, you will be overloaded and you can do nothing. that much I can tell. So purpose of my opinion, today's situation, it keeps changing. Today, what I feel is definitely purpose of life today is a better life, well-being, and show off and showing richness. Rich in two things: rich in money, rich in knowledge.
Money, till you don't have money, it's a rich in money. Once you get money, it's a color paper, and you start converting yourself to knowledge. So that's what Jayaprakash is doing today, and many people are doing today. Okay, that's what I strongly believe it. So at end of the day, ultimately, everybody's, this one is only one thing, hunting and looking for the happiness. The oldest man look for the grandson to come, grandson's marriage, grandson's his children marriage. There's no end. Till the last day, last breath, we want happiness. So that is only the thing of happiness. And many of the people talk about the success. With my opinion, there is no success. Success is journey. Only small achievements. Success, with my opinion, is if you are able to retire happily with smiling face and tell the people, please don't cry when I die. Have a wonderful party and enjoy your life. That moment, if a person reaches, then that is a success. I don't think anybody will do. Still, everybody wants to leave. Even Karunanidhi wanted to do a chief minister till even after the last day of his life, he wanted to be chief minister. That is not the thing. I want everyone to retire some level, not in this life. When he is going away from this world, he should be happily go. That is what is success. What I personally feel. Okay, let us close that level. And coming to other thing, my friend was also talking about Venkat Sham, and generally people talk about the vision, mission, and strategy. I wanted to open out this because most of the people get confused about this. What exactly the vision? The vision is why are you doing? Why you are getting into the education? Why you are taking to a entrepreneurship? Why you become a hero? Why you become a professor? That is the vision. Why you want to do it? For a better life, satisfaction, make more money, live better life, and be happy. That is the vision. The vision is to earn something. First is money, next is knowledge. That is the vision. Everyone has got a vision. Now, no world can live without vision. And no world can go forward without vision. So mission is what you are doing it. What line you are taken for achieving the vision. That means you become a doctor, you become an engineer, you become a construction, you become an entrepreneur, you become a coach, you become a teacher, you become a professor. That is what is the mission. These two can be done with everyone. This is not very big deal. Everyone is doing it. The biggest thing is the strategy. Whatever mission and vision you have decided, how you are doing it. That's only the point really make the difference in your life, in your entire cycle. That's exactly what I normally take. I have taken in a younger age only. I'll go back to my life after immediately of this. Younger age only I've taken, probably I've taken the Rajkumar. Dr. Rajkumar, what he has done is, he has focused only two things. His first thing he has realized is, he is a very good actor and he can build his body. He can be a real hero. He has made use of his ability. Second thing is, he has not kept quiet. He went ahead, I can also sing. So he used a singing ability. Two things, he has become a Dr. Rajkumar, Nata Sarvabhauma, Rasikar Raja, Padma Bhushana. Everything has come only focusing two things. That means he has devoted for two things. Similar way, Tendulkar also devoted for only hitting the ball. These are only two examples I am giving. There are so many examples. You can also take another example. Honeybee to fly. Both are flies, but honeybee gets the sweet with lot of hard work, and fly goes a different way and bring the color. So that you have to think and go. I went and in depth about it, and I have taken. Now I'll go back to my own story. What exactly, where it started, what has happened, where I am today. Today's situation, I tell, I have got 12 industries. I have a company in Bangalore, about 8 companies, one in Coimbatore, one in Chennai, one is Pune. And I do have a gym and aerobics. I do have a Ayurvedic hospital. This is my present situation. Madam was saying that I have a dream. I don't have a dream, madam. It's already ready. My institute is ready. If COVID is not there, it should have started. I have started a
International Entrepreneurship Business School. It's going to open in near NTTF. 45,000 square feet building is ready with a 2-room. And my idea is to introduce people for entrepreneurship. And I will take only 20 people per batch. And I'm going to train practically and theoretically whatever I learned till today. Entire thing I'm going to transfer them. So I want to build a 1,000 entrepreneurs present target before I retire. Retire means retire from the world, not from the job. I will never retire from the job. Okay, this is what exactly it is. Now I'll go back to my story behind. Exactly, Nagesh has told me one thing. You don't talk more, you speak more things. You talk only about your story. So I'm going to talk about my story. So I am come from a place called, my name is K.S. Venkatesh. That means Kongali Sannapagoda Venkatesh. I'm a son of farmer. And my company village is there in Sakleshpur, near border to Pur. It is called Kongarli. Those days when I was there, about 18 to 20 houses were there. And the school was there in the house only, I mean near house only. It was only a small school, but for the particular area, I was only 1 boy and 6 girls. I mean, I was lucky to have only 1 boy, 6 girls around me. As I can remember now. So I studied up to 7th and 4th standard there. And the situation is this, my parents were very, madam has told very diplomatic word, I can say very poor family. And we didn't have food to eat for 3 times. And it is not a story. I'm not going to tell any attached stories. Everything I'll tell fact and factuals. The only reason is from boy from there, how we can come here. That's what I want to transfer. That nothing else. I don't want to say big or get any certification. I want to tell everybody can do it. That is what is the situation. Human can definitely do it in any situation. Once you're born as a human. So I did not even have a dress properly. I used to go to school up to 3rd standard, maybe on top, and not even bottom. So there was the situation, no bathroom, no toilet, no power. No power up to 7th standard, not only 4th standard. And I went to 7th standard for another circle. And from there, I came to Hassan. That is where is the real life changing has happened. Once I come to the Hassan, I have seen the lucrative things, and I joined for government school. And I'll tell only up to school, and further I will skip and come here. And in school, what all I did, that's what is very important, how the life is turned out. So I have seen, I joined gymnastic, I joined NCC, I joined sports, and I was a student. And finally, I have completed a C certificate in NCC, and I was a captain in school for the NCC. That is where the leadership started with. And I was the number 1. First, when I started 8th standard, my section was G. And when I come to 10th standard, my section was only B. And I scored highest in the school. I got 150 rupees prize in the school. That is where the life is changed. Then I went to, due to other people, due to financial situation or other people suggestion, I went for diploma in mechanical engineering. I completed in Hassan. Thereafter, I came to Bangalore, started my job in Sipani Automobiles with the 315 rupees salary as a trainee engineer. I worked for some time. Then I went to another 2-3 companies. I have completed my small experience. I joined one company called Forest Engineering, where I have understood a lot of things. There's an opportunity. But one more story I need to tell you. When I was in Hassan, I was studying in my sister's place. My sister's husband was a conductor. So their house, even there in Hassan, there was no toilet. I cannot imagine today. That was the life. Rent for the house was only 40 rupees. And I must tell this and mention, I don't know how it has happened, why it was coming. I used to tell my sister, I want to be a rich man. I want to buy a car. I'll become a hero. And I'll become a gymmer. I'll become Mr. India. All this I used to kindle with her. She used to tell, go and see the mirror. See your face. First day when I bought a car, I have taken her out and told her, you have told me this car has come. She has told me, because of I told, today you bought the car. That is true. 100% true it is. So I bought a car, that time I went for a particular car. This is, I'm just telling you how the life has come, but I don't know. I used to tell. And one more story I must share with you, how this life goes with the child. When I was studying in a college, Ambarish came to Vakkalika Sangha. Ambarish, hero, he was talking, his speech is completed. He said, this is my address. Anybody want to
speak to me or send something, you can send. I had one photo of with little hair because I didn't have money to haircut, or I didn't have any slipper, only passport set photo. I will laugh so much about it when I remember it. And I fixed that photo and written one on a paper saying that, Ambarish sir, I know skating, I know cycling, I know swimming, and I want to become a hero. Give me an opportunity. Not in English, in Kannada. So imagine that what would have been the status of that office. I'm only saying how the boy can have an ambition. Because I did not do anything. And when I started working here in Forest, I used to go on tour. I had a friend of mine who had little link with the film industry in Chennai. I went ahead in photography to go for modeling. Why I'm telling all this? I'll tell you the reason. For startups, I'll tell you. Lot of things will come in the mind. I want to become this, I want to become that, I want to become this. End of the day, what you really capable, what your heart says, that deciding is the biggest challenge. The deciding to become an entrepreneur is the biggest challenge. When I committed to my sister, when I come to Bangalore first time, my idea to become only an entrepreneur. The reason I'll tell you again, like exactly the chairman has taken now, Nagesh has taken Manthan. I had an opportunity in the college, somebody come and speak about the career development. There, I was also being chosen one of the candidates to participate. That is where the eyes is opened out. One person who has studied here can start the industry, can do this, and do this. That is where this little, it was just enlightened for me to start thinking. When I was working in Forest, I used to tell all the people, I want to become an entrepreneur, People used to laugh at me. He is like a mad fellow, always talk about entrepreneurs. Always talk. I had an opportunity in Forest to go to Japan due to my progress, that to learn about rubber seal manufacturing, where rubber seal is being imported from Japan, and it was huge money they used to charge. The company has sent me for a month to learn about rubber technology. So I came back and started working in developing rubber technology. When I went around India, so you have to understand this, how I mechanical engineer and turned out to be rubber technologist. This is a question everybody asks. Now I'm answering you that. When I was there about 1 month in Japan, when I learned a little bit about rubber, 1 month I cannot learn big thing, but I learned a little bit about rubber. I have understood that there is a serious lack in India. When I came back and started developing, I could not find even 10% of the knowledge what Japanese have got about rubber in India. So I went to Goa and developed a series of seals. So that has given me a real opening out to get into the rubber technology. So then I have taken very seriously, I must start the industry of rubber technology. I did not go. I was telling that many of the startup will fail. The reason I will tell you, this is what you have to learn. I did not went and I didn't have money in it to start anyway. I didn't have anything to do here. My salary was something around, started with only 1,050 rupees, and maybe when I came out from the company, it was 15,000 rupees. It was not a big deal to start a company. So my plans are very fantastic. I went to a rubber company in India, in Bangalore, joined as a consultant to do the marketing of that company. That company was doing around 25 lakhs rupees or 25 lakhs rupees per year turnover. So I have taken that company to 1.2 crore or 1.5 crore in those days by doing the marketing as well as I learned the things. Then thereafter what I started is I started supplying a small component for them, for the same company, by putting one machine with 3 people. 3 people working on this. Went ahead on this. And one fine day I felt it, I must start in a big way. I came to Pune. I started my company with 1 lakh rupees what I had money, what is given by the company when I have taken the settlement, with again 3 people. Fortunately and happily, I will mention you that all 3 people are there here today, even today after 20 years, along with me. All 4 people are here today in this company. So there I started, and I went ahead in doing a lot of research and work on this. Went on and on and on. Friends, I will tell you, today we are the only company in India
who touches synthetic rubber of all the available synthetic rubber in the world. I am doing it. I don't know in abroad, but in abroad also I've seen there is nothing, no companies are doing all the products. So I just started working on this. My work was like Jay Prakash was keep on telling, you switch on the mind, keep working on and focus and devote. I have devoted only rubber, like exactly I was telling an example of Rajkumar and Tandulkar, devoted and rubber and rubber and rubber. Now the time has come. We have reached the level of making up many companies and rubber is come to surveys. We make around, to tell you in this particular situation, we are the only company makes all rubber component for COVID ventilators in India as well as in Italy as well as in Singapore. That is the reason my company no lockdowns. So we are doing ventilator parts. To that level, I reached only by doing experiment, involvement. In between, I had an opportunity to get into IIM Ahmedabad for senior management MBA course. I have done that. That was outstanding, eye-opening. And there you can learn is one thing is that what education is really it is. There is no conclusion in education. It still continues and it goes on and on and on and on. Now I've taken the membership of Harvard. I'm getting a lot of things from Harvard also. So that's how things will keep going. Today's situation is this. We are the largest synthetic rubber processor in India for number of product available. We make from 200 rupees per kg to 6 lakhs rupees per kg rubber. People are not aware. Rubber is available up to 6 lakhs rupees. Now the ideas have keep changing now. I have started my tool room. After this, tool room is started because that is one of the supporting things for the rubber. So tool room is started. That is where exactly I got an idea. I have to bring by the entrepreneurship tribe. Now I am going to start. I have already kept everything ready. Start International Entrepreneurship Business School. For this, I have also appointed one of the world best tool maker, tool designer, Dr. Van Holworth. He is from USA. He is working here with me from last 4 years. He works with me as a tool designer. After COVID, he will come back. He and me together with a collaboration, American collaboration, we have to start an institute called International Entrepreneurship Business School, where we are going to take up the course of 3. One is rubber tool, metal tool, and plastic tools. So this covers entire engineering. We take the people who are really ambitious, who are capable, who can spend some money, who can take the real entrepreneurship. And we teach them entire thing, what I learned, what Dr. Van has learned. And our motto is that to build a commandos. Like, in military, they build commandos. Like that, we build a true entrepreneur. We do not worry about the money and we charge very nominally. That is going to be discussed later. But I want to create 1,000 entrepreneurs before I try. Now I know rubber technology, I know plastic. Recently, last year, when I come to know that battery vehicles are coming, rubber items will go away because there is no engine, there is no gearbox, there is no oil, there is no lubricant system. So all rubber items will go away, plastic will add it. So I have started a plastic company last year. I have done in first year with the experience of so much, 3 crore turnover. As Madam has told, we have a first phase of 100 crore target. Now we have reached about 46 crore last year. And this year we had an idea of 60 crores. Due to COVID, maybe little up and down, but we have phenomenally good orders in both of this. And now I am sorting a metal also, that is another tool room to manufacture aerospace components. Why I am doing aerospace component? When I reached the rubber and plastic, I have learned everything. Now my mind is figuring that why you should not get into the aerospace? That is the ultimate engineering. So I'll get into the machine shop and I'll also take the metal stamping. So what happens here? Rubber, plastic, machine component, and metal stamping. That means it is a complete engineering in a one-stop solution. We want to get into medical, we want to get into aerospace, we want to get into defense, and we are already in automotive. So we want to serve entire the world. This is what is my idea. Why I am thinking to create entrepreneurship is, I have been traveling from so many years, maybe more than 20 years. I have traveled about 20 or 25 countries or even 30 countries. I don't remember. Almost all the developed countries.
and I spent pretty good time in the industries and seminars, conferences. What I feel is we do have potential, we can do it, we can create people, but someone has to take it. When I went to IIM opening meeting, I spoke, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, and Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, they have given us independence. But someone has to take it up, how to lead life, how to take the India to next level. So that is not yet happened in a big way. That need to happen. For that, we need entrepreneurship. We need to do entrepreneurship, and we need to create the value addition. If there is no value addition, nothing can happen, because every country, developed countries today, they're flourishing only because of manufacturing, because that is where exactly knowledge comes, money comes, and country grows, and country will get back the money. This is what exactly I felt went ahead with entrepreneurship. I am going to do on this. I am going to work on entrepreneurship, and my dream is to produce 1,000 entrepreneurs on tooling area and machining area, rubber components and plastic components. All this, I'm going to open out everything. I'm going to clear everything. I'm going to do it. And if all of you, anybody is interested to come in, you are welcome. And we are going to have one-to-one discussion. Everything is ready to take off, and it will go on. Thank you. I think time's up. You can have any clarification, doubts. It is very short time. Even more I can speak, I can tell on entrepreneurship. I'll tell you, I can take one more small thing. What are the challenges we have faced? That's what Nagesh wanted. Challenge, there is nothing big other than handling people. I'll tell you the reason. See, you can handle animal, not a people. Because people always think, sir, I thought like this. Sir, I do like this. So the changing of mind will happen only with people. In this moment, I want to tell the difference between human and animal. There is no big deal between human and animal. Try to understand. Both are doing three things common. Fourth one only is left out. Jay Prakash can watch for me for this. See, every animal will get up in the morning, hunt for the food. Every human for the whatever. Okay. Second thing is, human goes after stomach is filled, he'll look for the protection. It will make its own shelter, it will go and hide, and somebody will take away. Human also do the same thing. He will build the house, how so we also look for the protection. Third one is, human also look when stomach is filled, protection is look for the partner, for the next generation, reproduction. Human also do the same thing. You do the reproduction. So what's the difference? Both are same. All three is matching. Only difference is human can think and bring the change. Human can think and bring the change. Human can do the evolution. Human can do the innovation. Human can do the innovative. I want to bring it here another. What is innovation and innovative? People get confused. Innovation is finding out which is not available. Invention. Innovative is developing the things what is available. So we are all doing only innovative. We are not doing any invention. Don't ever think that I invented. Only light is invented. And so many things are invented. Mobile is not invented. Phone is invented. People are confusing. Phone is invented. Laptop is not invented. Originally, initially what they have done is, that is invention. Next, whatever we do is innovative. So exactly we can only do innovative. I am not telling that we cannot do invention, but when you are doing innovative, in between suddenly something will trigger with somebody, with the practice, with the experience, what they have practice. Innovative practice can come out to invention. Believe me, friends, I am telling you, in my area of rubber technology and the tooling, I have done more than 200 innovative things. I have records, innovative things. We got something around 16 awards. One national award I am supposed to receive in May. It could not happen. And awards are only for quality, not anything else. And Karnataka Rajyotsav also we got it. And we got customer awards, quality awards. I believe in three things. I am teaching with my people. Only three things. Anyone of you can also think. People need to have only three things. CQC. Many things I create myself. I cannot show you that there are so many things are there. CQC means one is competency. That means samarthya for better words, or yogyate if you scold and tell. You should have a yogyate irvekku, samarthya irvekku.
Second thing is quality. It should link with the quality. If there is no quality, it doesn't carry. This doesn't carry. Like, China part, we throw it. Samarthya they are produce madake, adre quality. So one requirement is, first one is build samarthya or ability. Second thing, attach to the quality with that. When you have both of these, have a commitment. When you commit, it happens. And Chandrasekhar Sir Jayaprakash was telling, everywhere I strongly believe it. You become what you think. If you really think strongly, one day you will become it. And you should not give up. Thank you. I think I have spoken enough. Time is up. That was excellent, sir. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. Hello? Yes, sir. Yeah, I'm hearing. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. I can also, one thing, I can also give an opportunity for all the participants. Definitely, we should. No, all the participants can visit my company, visit my institute, not on the business terms, and chat with me for your startups. I can give a lot many things more than this. This is what I could only give. I can only say one thing. Nagesh was telling, how could we make cycle to Mercedes? Not even cycle, sir. Chappal illa, cycle illa. Cycle amal the first class. When I got SLC first class, my brother has got me a cycle. That is rally cycle. Okay. That cycle to Mercedes, now I got a SUV imported directly from US, Germany. And I was supposed to change my car. I'm not changing because of COVID. I want to continue with the same car. So this is not, I'm telling to show off. I've never taken. One more thing I want to tell to people, all of you, please don't be addicted to anything. Addict to only one thing, switching on the engine. That's it. No other addiction. All other addiction, I want to explain what is addiction means. Addiction means, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರಾಗ್ತೀರಾ. ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದಿ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡೋ ಚಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಗುಲಾಮರಾಗ್ತೀರ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Addiction not allowed. If you are addicted, you are gone case. That is what exactly is happening. I was asking madam one question. Why India is not grown? I want to answer this to all of you. It is very simple. We only touch like monkey. We don't complete the task. That's all is the reason. If we are having things to take it to heart, to complete the task, it can happen. We never complete the task. We only do like monkey. Don't think that we are this one not intelligent. Don't think that we are not capable. We are really capable. We are capable in all way, but not complete the task. That's what is Venkat Sam also told us. You should always look for the long term and pursue it. You should never give up. It's not only to say, it is exactly what we have done. You have seen my photo, this one behind, I put the Indian flag. Why? Because now time has come. I must love my country. Before, I must love myself. I did not have anything. Now I should do for my country. That's what I'm openly putting it up, the flag. In my all plans, there's a flag in the same way. That's excellent, sir. Bala, very motivating talk, and it was more like a storytelling. You could really get. I can stop you, madam. I can stop you. Please. To tell you one more thing, people get confused. Jayaprakash and Venkat Sam, maybe senior or same age. I don't know. I'm not very young. I'm 57 years old. They have to agree with me. Sir, I am 23 with 29 years. It is not a motivation, madam. Nobody can motivate anybody. You can only inspire. Let us change our word. Nobody in the world is motivated speakers. All are inspiration speakers. They can only inspire. I will explain, friends, what is motivation, what is inspiration. Because it's one of the wonderful things. Whatever you take it to your mind is inspiration. Whenever you start physically is motivation. Absolutely. So people get inspired, but not motivated. They will not start only. They will not start only. In India, out of 100% engineers want to become entrepreneurs. In that, 60% ಮಾಡಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಮ್ಮ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. 60% out of 100. Another 30% will jump into the water without swimming.
without knowing the swimming pool. And one case, only 10% will plan. You are selling plan, and organize. Think your mind. Go only 10%. That's what is happening in India. We have I think it's screen is frozen. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರಿ. He's given an open visit ಮಾಡ್ಬೋದು. Thank you very much, sir. ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It will definitely ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ and you get motivated to do something on your own. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರ ಕನಸು ನನಸಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಆಂಟ್ರಪ್ರೂನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವರು 1000 ಆಂಟ್ರಪ್ರೂನರ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯೋಜನೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ an entrepreneur like you. It was really very inspiring, sir, and hats off to you, and we wish you really very the best, so that may your dream come true. It's good for our country also. We want more citizens like you. Thank you, sir. And friends, it was a beautiful day. We had amazing speakers today, and lots of knowledge that we are overloaded with it. And I really appreciate all of you for being patiently listening. And if there's anything that you have questions, please do type it in the chat box. And Jayaprakash want to speak. Veena Hoover ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Sir, you said you have started the plastic company. Have you got any challenges and problems during startup? If so, how you were overcome that situation? Sir, now I have started Sri Krishna starting Mahabharatadalli ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ. ನಾನು ಫುಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿರೋದು. ರಬ್ಬರ್ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ಡನ್ 20 years. Now it is a cake work for me, plastic company. ಇವತ್ತು ಬೇಕಾ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಮೆಷಿನ್. Plastic company started only last year. No challenge. We are capable of doing it because we have money, we have space, we have customer, we have supplier. Because we have grown up to that level. That's it. But rubber company, there was challenges. 20 years back, not today. Okay, sir. Okay. ನಿಮ್ email ID ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ sir. Let them contact through email. KS Venkatesha. Okay, please note down KS Venkatesha. Venkatesh. SH ಇಲ್ಲ. A ಇಲ್ಲ. Okay, KS Venkatesh at SRP, S for sugar, R for rose, P for paper. SRP BLR. Okay. Yes. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಥ್ರೂ ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಆಲ್ಸೋ. Yeah, definitely sir. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಇನ್ನ. No, I want your training to my employees. Yes sir, definitely. Somebody asked the challenge, I want to tell that. Yes sir. The biggest challenge is training people. The challenge is training people. Yes sir. To your expectation. Okay, I think ಮತ್ತೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅಸಿತ್ ಅವರೇ, ಜನರಲ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 or 2 questions ತಗೊಂಡು we can wind up. Somebody wanted to attend visit their organization, which has been addressed. I think. Yeah, that's why I think. Email ID. I think we are all. Biggest challenge was training people. You want today. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಕೂಲ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟುಡೇ, ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಕ್ರೈ ಅಂಡ್ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ರಿಸೈನ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿನ ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ಸೈಕಲ್ ಟು ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತಮ್ಮನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅಂಡ್ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಇರೋದು, ಎರಡನೇದು ನಾನೊಬ್ಬ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅನೇಕ ಜನ ಉದ್ಯಮಶೀಲರಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ,
ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯವಂತಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ ಸರ್. ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅವೇ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಓಟು ಅಶಿತಾ ಮೇಡಮ್. Absolutely, sir. That was very impressive. ಅದು 1000 ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಗಸಿ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಾದ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವ್ರು ಇಂತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು we can build India. We can build India. Absolutely, sir. Absolutely. Yes, sir. Yes, sir. So, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, we had a wonderful day and ನಾಳೆ ಸಹಿತ ಹಲವಾರು ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಅಜೆಂಡಾ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇವತ್ತೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಂತೆಂತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾಳೆನೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್. ಈ ತರ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಮೀಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್, 1-to-1. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಈ ತರ ನಾಳೆನೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲಾಗ್ ಇನ್. And I would also, sir, Jayprakash sir, Yes, madam. ಏನಾರು ಹೇಳಕ್ಕಿದ್ಯಾ ನಾಳೆದು? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಇವತ್ತು ಹೇಗ್ ಬಂದಿದ್ರು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ. KP ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ? ನಾಗೇಶ್ ಸರ್, ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುರನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್. ಎಸ್, ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮೇಡಮ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ and thanks for the wonderful talk by Jayprakash and Venkat Sham and other two speakers of youngsters. They have tried my best. They are the best and they can go in big way when they are in the right spirit. And thanks, madam. You have also taken care wonderfully with all the people. You have done a great job, because event management itself is also entrepreneurship. I would definitely say one thing: entrepreneurship is not a one. Entrepreneurship, the person who can really capable of dealing the event successfully is entrepreneurship. Thank you. Not just one. Thank you. We are honored to hear such nice words from you, sir. Venkat Sham sir, I mean, he raised his hand. I think he would like to say something. No, I just thank them. That's it. Thank you very much. We are going to meet, sir. We are going to meet. Myself and you and Jayprakash is going to meet. I am going to host a party for you in some manner. And KP Nagesh sir is unmuted. KP Nagesh will join me, no doubt. ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಥುರಾಣಿ ಇಲ್ಲ, ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? All is well. Please go ahead. We will catch up tomorrow. All is well. Nagesh sir, thank you very much. Excellent. For giving an opportunity. He has given me opportunity last time also in Goa to speak. No, you're a natural speaker because you're done from grassroots level. Yes. You've given a lot of inputs, especially for somebody who's just thinking to start something. You're the role model. I can give them physically to see, so they'll motivate. They'll inspire and motivate themselves. Good. When they come to Bangalore for the finals, we'll take them to tour your industries. Yeah, you can definitely because when they see physically, no, seeing is reality. When they see physically, they'll inspire and they'll try to get the motivation. That's what exactly. And I can also give a lot of tips. And if you feel anything in FKCCI to come in, have a talk in person in later stage when COVID is completely cleared, I am ready for it. I have no problem. Good. Thank you very much, sir. Then I will not tell my story. I will tell how to start the industry, how to take a chance. That was wonderful, sir. We would like to express our gratitude to all the speakers for obliging to participate and also share their valuable insights and knowledge with our students here. And I would like to thank FKCCI Office Bearers Manthan Chairman for the initiative to arrange this workshop. It was very helpful to the students. And thanks to all the juries, FKCCI members, and for their time. And most importantly, we would like to appreciate all the students here for the first step they have taken towards entrepreneurship. And now, I would like to thank our Knowledge Workshop Chairman, JP Sir, for efficiently curating this entire program and giving me this opportunity to moderate this event today.
I appreciate Madam Usha Nagraj for all the support in curating this program. I would like to recognize my back-end support who were the reason for smooth running of the event. That is Mr. Ashwin, Mr. Chinmayananda, Mr. Krishna Arjun for the tech support. And most importantly, we have our Deputy Secretary, Mr. Umesh, for admin and tech support. Thank you all. Thank you very much. And now I would like to end by reminding you all, students, nothing is more expensive than missing an opportunity. Dhanyavad. Okay, dhanyavad. Thank you. Thank you. Lisa, you're muted. Yes, fine. I think we can ask the host to close the meeting. Thank you. Okay. So let us Thank you. tomorrow.